Hi everyone. We are here today in this live to talk about a very special book that was published by Attis Arts, and it's called Embroidered Worlds or Вишивані світи in Ukrainian. It is a collection of Ukrainian short stories that are mostly science fiction and fantasy, and it was translated by Ukrainian speaking or English speaking translators into English in order to share with people these wonderful stories. So we will be talking about two of them in particular. One of them is going to be the Bike Shadow, and the other one is the Rainbow Bridge. I will be translating everything that I'm saying into Ukrainian as well, for our Ukrainian speakers who are watching this live. But thank you so much for coming today, and we hope you enjoy the next couple of hours. Всім доброго вечора. Ми сьогодні зібралися, щоб обговорити прекрасну книжку, яка називається Вишивані світи або Embroidered Worlds англійською. Її видало видавництво Attis Arts в Детройті, і вона включає 30 коротких історій, 30 оповідань українських письменників та письменниць, які пишуть, це сучасні письменники та письменниці. І всі ці історії є або фентезі, або science fiction. І сьогодні ми поговоримо про дві конкретні історії. Одна з них називається «Велосипедник» від Ярини Каторож, а друга називається «Райдужний міст», «Веселковий міст» від Ірини Пасько. Ми будемо говорити, я буду все повторювати англійською та українською для того, щоб і англомовні наші глядачі, та українськомовні могли розуміти, що відбувається на екрані. Загалом, якщо трошки розповісти про цю книжку, задумка з'явилася у 2022 році, приблизно після початку повномасштабної війни, коли люди потроху почали розуміти, що української літератури недостатньо в закордонному середовищі, що про українських авторів та авторок не чують, їх, на жаль, не бачать, особливо про сучасних, і це потрібно змінювати. Тому видавництво Attis Art – це маленьке видавництво, яке позиціонує себе як інді-видавництво, вирішило взятися за цю справу та видати ці 30 оповідань в одній книжці, щоб показати світові, що в нас є література, в нас є прекрасні автори, в нас є чудова фантазія, і про це потрібно говорити на рівні з повномасштабною війною. Потрібно говорити, що в нас є не лише проблеми, а в нас є культура, в нас є своя мова, в нас є свої досягнення, про які світові потрібно знати. So I was just saying that the idea for this book appeared in 2022, which was more or less after the start of the full-scale invasion of Russia that Russia led against Ukraine. And that was approximately that time when people realized that there is not enough Ukrainian literature in the world. There is a lot of it in Ukraine, but unfortunately not a lot of it gets translated, especially by the contemporary authors. And it was quite a problem because a lot of people would see Ukraine as a country that is at war, but they would not know about our culture, our literature, our people. They would not know what or who Ukrainians are apart from victims of war. So Attis Arts, which is a small publishing house in the United States, and it's an indie publishing house, they decided to publish these 30 short stories to tell the world that there is Ukrainian literature, that there are a lot of amazing and wonderful Ukrainian authors who deserve to be translated and shared with the world. And this is the book that we are going to talk about today. So the interesting thing is, I will probably quote one of the things that I noticed in the acknowledgements page, which will take me a second.
So this acknowledgement page, it talks about different people who contributed to this book. It talks about the authors, the translators, the editors. But I think my favorite line from the acknowledgements is when it says, "Thank you to those authors and translators listed on the pages that follow, whose words you have read on the pages of this anthology. Without them, there would be no stories to share. Add to that list the artists and designers, readers and reviewers, as well as editors and publishers. And one quickly realizes that a book like this is created by a community, and also creates a community of people who believe in it. That's powerful. You hold in your hands a symbol of what can be done when people join their voices, hands, and hearts together. It is a collection of stories and a symbol of hope." I thought that was just an incredible way to explain it and to express it, because a book like this does need a community. You can't achieve something like this without having a common idea, without having a common aim. And in this particular situation, our aim was to show the world what Ukraine is all about. And I think, to me in particular, it is a very personal thing, because I studied translation and intercultural communication. And ever since I was at university, I realized that the world doesn't really know anything about Ukrainians. It would be one of those things when you go abroad and you say you're from Ukraine, and people will ask, "Oh, is that part of Russia?" And you just think, no. And I would like for you to know more, and I would like to spread that information. And when there are 30, 40, 50 people like that, or 100 people like that, who want to spread that information and who want to share their stories with the world, that's where a book like this is born. And I think it's just an incredible thing. And I want to thank as well all the authors and all the translators, editors, designers, publishers, everyone who contributed to this book. Я зачитувала рядки з цієї книжки, які написали редактори. Якщо коротко, в книжці висловлюється подяка всім авторам, всім письменникам, які написали свої оповідання та дозволили їх опублікувати, всім перекладачам, дизайнерам, редакторам, видавцям, всім, хто хоч якось доклався до видання цієї книжки. І речення, яке мене дуже сильно вразило, це речення, де йдеться про те, що, думаючи про те, скільки людей докладають зусиль для публікації такої книжки, ви швидко розумієте, що така книжка створюється спільнотою, і так само вона створює спільноту людей, які вірять в неї. І це дуже-дуже сильна річ. Ви тримаєте в своїх руках символ того, результат того, що стається, коли голоси людей, їхні руки та їхні серця об'єднуються. Це колекція оповідань і символ надії. І це дуже важлива річ, яку потрібно пам'ятати, оскільки раніше, приблизно до 2022 року, не дуже багато людей знало про Україну та про її культуру. Я думаю, багатьом буде знайомо, коли ви їхали за кордон, і ви казали, що ви з України, а люди вас запитували: "Ой, це частина Росії?" Тому що, в принципі, це була дуже-дуже далека країна, це була невідома культура, невідома література. І коли об'єднуються 10, 20, 30 людей, щоб створити книгу або щоб створити фільм про Україну, це створює спільноту, метою якої є поширення цієї інформації, і поширення цієї інформації в світі, об'єднання з іноземцями, розуміння того, що це абсолютно різні культури, але вони однаково важливі, вони однаково вагомі. І я дуже рада, що ця книжка побачила світ, і що видавництво вирішило нею поділитися. І я теж хочу подякувати авторам, авторкам, перекладачам, перекладачкам, дизайнеркам, всім, хто доклав зусиль до видання цієї книжки.
So today we are going to be, we are not going to be gathering money for ourselves, as is probably obvious, but we are going to be fundraising some money for an organization called Hospitallers. And it is a very famous Ukrainian organization it was founded in 2014 and it works on the front line. It's an organization of paramedics who go to the front line, who evacuate people, who work there as doctors. And you're very welcome to donate to that. Any amount that you would like to share is important. There is a link just in the description of the live. And you can follow that. There is an English version of the page. There is a Ukrainian version of the page. And you can donate however much or little you want to donate. Their motto is every hryvnia is important. So every penny is important, every cent is important. Whatever you can give, it makes a huge difference. And you don't have to give $100 because if 100 people give $1, it will be the same amount of money. And it is important to remember when you donate for any charity, for any Ukrainian charity or for any charity in general, you don't have to give away all the money that you have. It's enough to just give a little bit that you can, and then someone else will share their money as well, and it will make a huge difference for someone else. Сьогодні ми збиратимемо гроші для госпітальєрів, про яких, я думаю, всім відомо. Посилання на їхню сторінку є в описі лайву. Там є українська версія, є англійська версія, якою ви можете ділитися зі своїми знайомими, друзями, родичами за кордоном. Вам не потрібно донатити всі свої гроші, можна задонатити гривню, 2, 5, 10, тому що я думаю, що ми всі знаємо, що будь-яка сума важлива. І девізом госпітальєрів є кожна гривня важлива. Тобто кожна гривня, яку ви задонатите, це дуже великий внесок до української перемоги, це дуже великий внесок до чийогось життя, до рятування, до порятунку чийогось життя. І ми дуже закликаємо всіх, хто подивиться цей ефір, задонатити якусь дуже маленьку суму, яку ви можете задонатити. Але якщо у вас немає такої змоги, це абсолютно не проблема. Залишайтеся з нами, слухайте оповідання. Дуже важливо ділитися нашою культурою і нашою мовою. І навіть просто залишаючись тут і слухаючи нас, навіть так ви робите дуже великий внесок до поширення цієї культури. And if you, by any chance, if you don't happen to have any money you can donate right now, or donate at all, that's not a problem. You're welcome to just stay with us and listen. And it will make such a huge difference by you just listening to us and learning more about these stories and learning more about the Ukrainian culture. And just share it with friends, share it with your family, whoever you think would be interested in it. Because it's just important to listen. You don't have to do much more than that. Just when you hear Ukrainians speak about their experience, just listen. That's all we need you to do. Я перейду до представлення нашої першої історії. Перша історія, яку ми сьогодні зачитаємо, це велосипедник, написаний Яриною Каторож. Ярина – українська письменниця, в якої дуже великий досвід написання оповідань та книжок в стилі science fiction, в стилі фентезі. Ця історія, це оповідання базується у Львові, і воно, я не буду розказувати забагато, але воно про духів міста, які живуть поруч із нами, але які не обов'язково мають право спілкуватися з людьми. І це історія про одного такого духа, велосипедника. Це дуже цікаве оповідання, це дуже незвичне оповідання, і найголовніше, це дуже львівське оповідання. Я його коли читала, мені стало дуже-дуже тепло на душі. І я була дуже рада, що мені довелося його перекладати. Я сподіваюся, що цей переклад
скалькую англійську фразу «зробив честь вашій історії», що ви ним задоволені. Зараз я представлю англійською і думаю, потім ми можемо перейти до прочитання історії. So, the first story we're going to read today is called The Bike Shadow, or Velosipednik in the original. It was written by Yaryna Katorozh, who is a Ukrainian author, and she has a lot of experience in writing science fiction and fantasy. She writes short stories, books, and this particular short story is about it's based in Lviv, which is a city in Western Ukraine. It is one of the biggest cities in Ukraine, and it's absolutely stunning, and it has its own culture, it has its own spirit, and this story is based around the ghosts or the spirits of the city and how they can or cannot interact with people, with humans. It is an incredible story. It was an incredible story to translate, and I'm very glad that I got to do that. And I think Yaryna deserves a lot of thanks for doing it and for contributing this to this book, because it tells you a lot about her particular style, but also I feel like it's a very Lviv-like story. It's when you read it, it makes you feel very warm and very, very nice inside, and it's just one of those stories that you want to share with people. So Yaryna is going to read this story in the original in Ukrainian first, and then Emily, who is one of the editors of the Embroidered Worlds book, will read my translation in English. So if you want to take it away, Yaryna. Окей, я хочу сказати тоді ще 2 слова перед тим, як почну. Про те, що я неймовірно вдячна за цей проект. Мені важко просто описати, наскільки велике значення це має для мене, тому що в Україні я вже так трішки написала і навидавала книг, але вперше мої герої говорять не українською, вони говорять англійською. І я розумію, що прочитати і почути цю історію може абсолютно будь-хто тепер у світі. І я дякую за цей масштаб. Мені теж дуже приємно, що ви переклали мою історію. Я просто бачу, що своєю життєрадісністю ви дуже пасуєте до цієї історії, насправді до цієї фантастичності. І я сподіваюся, що читачам вона сподобається, тому дякую. Дякую вам. Зараз я швиденько перекладу для наших англомовних глядачів. Yaryna just said a few words about her experience with this project, and she's incredibly happy to have been part of this. She has published quite a few books and short stories in Ukrainian, but this is the first time that her characters actually speak a different language. And it's incredible because right now it's available to any person who speaks English. Anyone around the world can read it and enjoy it. And she's just very happy that this has come to life. And she'll read the original of the story right now. Окей, thank you. Зараз. Велосипедник. Я завжди любив гарний початок в історіях, хоча день мого народження не можна було б назвати особливим. Просто одного разу з'явився у миготінні і безперервному русі спиць велосипедного колеса. А коли рух раптом зупинився і ровера поставили біля під'їзду в якомусь дворі, я, ще будучи спицею, впав на роздробану бруківку. І тоді вперше побачив власне перетворення у відображенні. Хтось виставив на смітник старе скло, і його гладенька поверхня виразно показала, як спиця, що лежала на землі, раптом задрижала, замерехтіла і стала сріблястою істотою з 4 стрункими лапами, довгим хвостом, продовгастою мордочкою. Зростом я сягав десь півметра, мав густу, гладеньку шерсть. А ще від народження володів кількома основними інстинктами – вмінням спостерігати за людьми і ховатись від них, а також повсякчасною тягою до велосипедів. За останнє згодом я отримую своє ім'я. Я не знав, ким є, та й не особливо над цим задумувався. Тільки, як кортіло, перекидався на велосипедну спицю, застрибуючи до якого-небудь колеса,
і мандрував містом, спостерігаючи за тим, як крутять педалі такі різні ноги. В кедах, у босоніжках, одягнені в джинси чи брюки, або геть без них, засмаглі струнки з розмаєм подолу кольорової сукенки. Я любив такі години, а коли це надоїдало, перекидався в свою чотирилапу подобу, скрадався в тіні будинків, під віконнями, ховався під столиками кав'ярень на літніх майданчиках, спостерігав за людьми. Завжди непомічений. Вивчав їхню мову, звички, зовнішність, учився їх любити. Мені цікаво було, як вони їздять чи сплять, адже я цього ніколи не робив. Як вони їдять чи сплять, адже я цього ніколи не робив, бо не бував голодним чи втомленим. Так само ні на мить не припиняв свого руху та спостереження ні вдень, ні вночі. Мені було цікаво, навіщо люди змінюють щодня свій одяг, а ще ніяк не міг втямити, для чого вони цілуються. Більшість називали себе львів'янами, і, як я розумів з їхньої мови, місто, де ми народились, звалося Львовом. Слово мені сподобалось. Одного разу я дізнався, що не всіх жителів міста варто любити. Мені на той момент минуло вже близько 4 місяців, і вже було розуміння, що в кожного велосипеда є свій власник. Кілька днів я катався в колесі ровера однієї дівчини, що мандрувала ним вранці до крамнички, в якій працювала, а ввечері любила поїхати містом на прогулянку з друзями чи повернутись додому, ближче до околиць, і полишити свого залізного коня, вона його сама так називала, у дворі багатоповерхівки, прикувавши ланцюжком до огорожі дитячого майданчика. І ось одного такого вечора, коли теплий день вже змінився густими синюватими сутінками, і у дворі нікого не було, з'явився він. Я саме сидів у своїй більшій подобі на одному з дерев і спостерігав за птахами, що годували перед сном писклявих дитинчат, як нутром відчув щось недобре. Шерсть на загривку вставала дибки від перечуття неладного. Я повернув голову в бік дитячого майданчика і враз побачив, як чоловік у чорній ковтині з каптуром, який ховав обличчя, наблизився до велосипеда, в якому я мандрував останні дні. Та, діставши якийсь прилад, обітнув захисний ланцюжок. Той з легким дзенькотом впав на асфальт. Я сторожко зробив кілька кроків гілкою. Чоловік сів на велосипед і гайнув у напрямку виїзду з двору. Але ж залізний кінь не його, я впевнений, що не його. Миттю схопившись з гілки, від чого сонні птахи перелякано заметушились, я помчав за злодієм. Перейматись тим, що люди побачать мене, не мав часу, тим паче в сутінках мене можна було б прийняти за дуже великого, худого кота. Відштовхуючись сильними м'язистими лапами від дороги, я вилетів на проїзну частину, якою їхало кілька автомобілів. Роззирнувся, на мить втративши з поля зору потрібне. Як тут, якесь внутрішнє відчуття смикнуло ліворуч. Побіг туди, великими стрибками долаючи тротуарну смугу, і побачив попереду знайому спину та голову в чорному капюшоні. Викрадач був швидким, але не настільки, як... Я з розгону застрибнув на один з припаркованих на узбіччі автомобілів, аж перехопило подих, і звідти пилигнув просто-таки карколомно, цілячись в чорну спину. Ось-ось і завалю його на землю. Що буде потім, я не думав. Адже вже в польоті до цілі раптом усвідомив, що задні кінцівки дивно заніміли. Судома прокотилась усім тілом, але я не встиг ні злякатись, ні усвідомити, що відбувається як щось стрімке, крилате врізалося в мене, і разом ми влетіли в кущі буску, що були посаджені на узбічній клумбі. «Ідіот!» – образливе слово прозвучало над самим моїм вухом. Я стрепенувся, але тут же застогнав. Задні лапи були немовби опечені. Обережно зціпивши зуби, аби не закричати, поволі розплющив очі. І першим, що побачив, був крилатий силует на тлі темного листя, підсвіченого з вулиці ліхтарем. Кілька разів моргнув і зачудовано зауважив, як розмита пляма поступово стає істотою, схожою на мене, тільки з довшою шерстю чорно-рудого забарвлення, розкішним полум'яним загривком і 2 парами крил, що темніли до країв. Істота змахнула хвостом, і стало видно, що той в неї роздвоєний і має по пухнастій китичці на кожному кінчику. Китички нервово затремтіли, коли крилата кішка блимнула на мене яскраво зеленими очима. А що вона була жіночої статі, я зрозумів одразу, з виразу невдоволення на гарній мордочці, і того, як вона одразу мене обізвала.
Так часом чинили жінки-люди, звертаючись до чоловіків-людей, але я не розумів такої поведінки, хоч вона видавалась кумедною. «Ти очумів?» – спитала знову рудошерста, і я, не втримавшись, пирхнув. «Чого ображаєш мене?» «Бо давно не бачила такого, щоб дух на людину нападав. Нам не можна, ти не знав?» – спитала вона, і, вставши перейшла на інше місце та знову сіла. Тоді знову встала і перейшла назад. Я зачудовано спостерігав за її ходінням, а тоді усвідомив, що задні лапи прийшли в порядок. Сів і собі. Я не хотів його скривдити, мовив неголосно. Просто він вкрав велосипед, і треба було його зупинити. Справа не в цьому. Нам не можна втручатися в долю людей, розумієш? Я так і знала, що ти новенький. Істота знову блимнула очима. Ти ж відчував, як заніміли лапи, правда? Бачила, що тобі боляче. Це тому, що ми стаємо статуями, коли вмішуємося в справи мешканців. Нам не можна, аби нас бачили люди, і не варто їх торкатись. Якщо ти порушиш це правило, можеш одного дня закам'яніти і більше не прийти до тями. Вона несподівано повернулась і пішла. «Зачекай», – гукнув я. Крилата зупинилась і запитально поглянула на мене. «Хто ти така?» «Мене звуть Дахівницею. Я – дух міста, як і ти», – мовила, повагавшись. Знову зробила крок, відходячи від мене, а тоді раптом додала. «А тебе вже давно прозвали велосипедником. Надто вже ти любиш ті штуки з колесами». Я хотів ще щось спитати, але дахівниця вийшла з підвіття буску і, відштовхнувшись від землі, змахнула сильними крильми і злетіла в нічну пітьму. Вона була такою близькою до неба. Я раніше й не дивився на нього як слід. Та в наступні дні не міг відвести погляду, аж сльозилось в очах. Шукав її, дахівницю, тому, що хотів знову побачити, тому, що, зустрівши таку ж, як сам, раптом відчув себе ще більш самотнім в місті, де доводилось ховатись від погляду тих, до кого почував тепло. Кілька разів мені здавалось, наче бачив помах знайомих крил, але то лиш товсті голуби робили плавні перельоти між карнизами кам'яниць, бруківкою та пам'ятниками. Я любив ганяти тих птахів, коли мав гарний настрій. Найсмішнішим було те, що, лякаючись, вони лінувались спорхнути до гори і просто бігали вулицею, швидко-швидко переставляючи коротенькі тонкі лапи. Одного разу такий товстий крилатий лінивець неадекватного настрою врізався просто в голову велосипедистові, з яким я мандрував. Добре, що хлопчина був в шоломі, бо гепнулись ми так, що перекрили рух на дорозі на добрих 5 хвилин. Голуб, певна річ, не постраждав. А тебе вже давно прозвали велосипедником. Отже, ми з дахівницею не єдині духи у Львові, але чому ж тоді ніхто не озивається? Чому я завжди сам? Напевне, варто прожити довше 4 місяців, аби це зрозуміти. І дійти думки, навіщо люди кривдять одне одного. Навіть знайшовши нові велосипеди, я часом навідувався подивитись на дівчину, яка втратила так несподівано і неприємно свого залізного коня. Перший день, вийшовши з під'їзду, вона так розплакалась, побачивши, що її велосипед зник, але потім змирилась. А я часто просиджував цілі години на одному місці в темному провулку між будинками. Звідти було видно вхід до крамнички, в якій працювала моя улюблениця, а ще можна було непомітно поглядати на небо в проміжку дахів. Але коли минуло спершу кілька тижнів, а тоді пішов лік на місяці, я все менше сподівався побачити там дахівницю. Минуло літо, за ним задощило, а якогось дня світ вкрився кіркою льоду і засніжив. Так густо і біло, що я спершу подумав, наче опинився не у Львові, а деінде. Але ні, будинки ті ж самі, що й завжди, і такі рідні вузькі вулички. Тільки люди одягнені тепло-тепло, що й носів не видно за шаликів і комірців, і жодного велосипедиста. Я геть затужив. Якщо дух може депресувати, то вважайте, саме це я й почував. Як приблуда, тинявся містом, часом залазив до покинутих будівель і почував себе покинутою непотрібною річчю. Ночував у гаражах поряд залишеними в них велосипедами. Наївності своїй я думав, що так тепер буде завжди, і більше ніхто не сяде на залізних коней, і я замерзну поряд з ними. В якомусь напівсні я якось приблукав ще перед світанком до місця, колись мені дорогого, до провулку, з якого тепер не було видно неба, бо з того сипав сніг. Уже давно запала темрява, і настала пора, коли люди лягають спати. Але в крамниці все ще було світло, і крізь вікна я побачив знайому незнайомку, дівчину, в якої колись давним-давно вкрали велосипед. Вони покрашали вікна гірляндами і, здається, співала.
Її руде волосся та рум'яні щоки, а ще те, як тепло було в крамниці і як яскраве світло лилося крізь вікна на двір, раптом змусило мене поглянути на світ не так похмуро і знедолено. Адже дівчина там серед полиць з подарунками співає, а вона ж також втратила свого велосипеда, одного єдиного, у мене їх ціле місто, а в неї був один. І вона співає. Я вирішив цього вечора провести її додому, просто щоб бути ближче до людини, яка зберігала тепло посеред зими. Я ж навіть імені її не знаю. Вийшла рудоволоска на двір, коли вже було зовсім пізно. Зачинила крамничку і пішки попрямувала вулицею. Я йшов за нею, прислухаючись до легких кроків і почуваючи в них музику. Навколо не було геть нікого, і нам було так добре йти. Я відчував її гарний настрій. Аж раптом я не втямив як, та дівчина послизнулась і впала. Беззвучно, просто рухнула на спину. Я думав, вона встане, застогне роздратовано, як зазвичай роблять люди, і піде далі, обтрушуючи сніг з одягу. Але вона лежала. Сама на вулиці, де було геть мало ліхтарів і жодної людини. Я сторожко зробив кілька кроків до неї і почув тихе дихання. Здається, вона від удару заснула, бо як назвати це інакше, я не знав. Я ніколи такого не бачив. Якусь мить я стояв, не знаючи, що робити. А тоді зробив кілька кроків до дівчини і торкнувся своїм носом її. Вона тихо й болісно застогнала. Дівчині боляче. Треба її розбудити. Як тільки ця думка втрапила мені в голову, я відчув, що кінчик носа дивно занімів, а тоді від нього і до краю хвоста тілом прокотилась болюча содома. Я відскочив. Моє тіло від дотику до людини почало кам'яніти. Але як? Як мені розбудити незнайомку, якщо я не можу до неї торкнутись? Якщо не можу втрутитись в її долю? Як мені? Довкола? Нікого. І я зрозумів – ніяк. Бо не можу розбудити її без шкоди собі. І треба обирати, стати каменем духу, який міг би жити вічно, або допомогти прийти до тями людині, вік якої не такий довгий. Але, мабуть, тим і цінніший. Я знову наблизився до своєї подруги, відчуваючи, як починають німіти лапи, але силою волі примусив себе не зупинятись. Застрибнув на неї і потерся мордочкою до зблідлого лиця. Дівчинка засопіла і скривилась, я натиснув лапою їй на щоку, тоді на іншу. Не замерзай, друже. Став топтатись її щоками, губами, чолом, немов кіт, що будить свою господиню. Я бачив таке, коли визирав до вікон. І з кожним рухом холод обволікав мої м'язи. Та я не спинявся, дівчина мляво махнула рукою і знову застогнала, але більше нічого я не добився. Навіть повіки не затремтіли. Схоже, вона вдарилась надто сильно. В очах уже геть почало темніти. З останніх зусиль я терся до її лиця, тупотів по курці лапами, навіть гарчав. Марно. Стало тяжко дихати. «Не так, велосипеднику, не так!» – почувся чийсь відчайдушний крик. І раптом, вже вдруге, крилатий клубок врізався в мене, і ми впали в кучугуру неподалік моєї подруги людини. Я загарчав з останніх сил, намагаючись вернутись назад, відпихаючи дахівницю, але тіло моє було вже неслухняним. Я майже не дихав. І я так боявся, що помру, а дівчина, що лежить на снігу непритямі, замерзне і ніколи не прокинеться, і все буде намарно. Білий сніг осідав на її руде волосся, що розсипалось крижаним покровом, під яким дрімала замерзла бруківка. «Ти, не смій, я мушу її врятувати», – забурмотів я, відчуваючи, як напинаються м'язи під кам'яною кіркою, та не можуть її подолати. Дихати ставало все важче, але я з останніх сил бурмотів налякано і відчайдушно, сподіваючись, що дахівниця почує. «Ти, байдужа, показалась і зникла. Геть, геть іди, геть». Мені хотілося виразити свою образу, що накипала тижнями, відчай, який змінив радісне очікування, коли я так довго вдивлявся в небо. Зелені очі поглянули на мене не зі злістю, ні, зі співчуттям і страхом. А тоді дахівниця спорхнула вгору і зникла з поля мого зору. Та вже за мить я почув дзвін розбитого скла, а тоді крилатий дух впав в сніг по той бік вулиці. Останнім, що долинуло до моїх вух, був злісний, а тоді зляканий крик мешканців будинку, яким дахівниця розбила вікно. Схоже, вони визирнули на двір і побачили дівчину, яка без свідомості лежала посеред темної вулиці. Дахівниця зробила те, до чого я не додумався. Нашкодила людям, розбудивши їх і привернувши увагу. Тепер вони врятують руду дівчину. Звісно, людей рятують люди. А духові тепер не сором і закам'яніти.
Тіло вертало собі чутливість болем. Напевне, щось схоже відчувають люди, коли обморожують руки, а тоді занурюють їх в теплу воду. Та біль мене не лякав. Більше я почував здивування. Мені було тепло і м'яко, а ще я точно не помер, бо хіба після смерті можна відчувати своє тіло? І я живий, пробурмотів, розплющуючи очі. Живий, живий, відповів хтось хрипким голосом. Дахівниця врятувала тебе вчасно. В приміщенні, де я був, було темно, але дихмяніло приємно. Випічкою, може, комірчина якоїсь пекарні, закритої на ніч. Схоже на те, он і обриси полиць для хліба та булочок. Колись бачив такі через вікно, звісно. Поволі я розрізнив не тільки обстановку, а й кілька силуетів, що сиділи довкола мене. Всі вони мали форму тіла, що нагадувала мою, та дахівниці, хоча одні були більші, інші менші, один мав 4 довгих вуха, вузькі бірюзові очі, що сяяли в напівтемряві, а в іншого тіло було вкрите лускою. Духи Львова, і кожен до чогось прив'язаний, як я до роверів, і як дахівниця до дахівки, що межує будівлі з небом. Всього близько 10. «Чому я не помер?» – спитав тихо. Біль минав, і я починав мислити ясно. Пригадав останні події. Дівчина в порядку? Кажу ж тобі, не вмер, бо дахівниця вчасно забрала від людини. А та в порядку, її помітили мешканці, яким розбили вікно, і викликали лікарів. Усе з нею добре. А дахівниця, вона впала. Духи трохи розступились, і за ними в кутку я побачив знайомий силует. Дахівниця лежала, згорнувшись калачиком і вкрившись крильми. Очі її були заплющеними. Схвильований я побачив, як з лап її зникає сірий кам'яний наліт. Вона розбила людям вікно, а відтак теж вплинула на долю дівчини, яка впала. Мить я відчув пекучий сором за все, що раніше набурмотів дахівниці. Вона рухнула додолу, бо стала кам'яніти, крила не слухались її. Через допомогу мені. З дахівницею все гаразд, просто духи, наближені до неба, гірко переживають падіння. «Проспиш ще кілька годин», – мовив той самий дух. Я поглянув на нього, білий, з гладкою шерстю, сріблястими очима. «Вас так багато?» – мовив я, зводячись на лапи. «Чому я вас не бачив?» Бо духи бувають різні. Є такі, які вважають, що краще обрати кам'яне серце і жити вічно, аніж заснути в кам'яному тілі, вчинивши гідно. Ми повсякчас були поряд, слідкували, аби нічого тобі не сталося, не втрапив в халепу. Дахівниця особливо ретельно піклується про наївних новачків, і, як бачиш, вона прийшла на допомогу, коли виникла потреба. І коли ти довів, що я справжнім духом, а не випадковою тінню. Слова білого побратима я сприйняв, замислившись. «Як тебе звуть?» «Лікарняником. Напевне, тому що я білий, як лікарський халат, і полюбляю мешкати в медичних закладах». Лікарняник всміхнувся мені, що виглядало дивовижно на його звірячій морді, і я не втримав посмішки у відповідь. Тоді знову поглянув на дахівницю. Я не знаю, навіщо люди цілуються, але навіщо вони люблять одне одного і рятують, я розумію. Підійшовши до дахівниці, я ліг поряд і пригорнувся до її спини. Вона ледь потягнулась, не розплющуючи очей, повернулась на інший бік і накрила мене 2 з 4 крил. Друге в житті я відчув, як поринаю в дрімоту. Напевне, це дається нам тільки після випробувань. Історія починалась гарно. Все, дякую. Дякую вам, Ярино. Thank you so much. We've had some very nice comments on YouTube. So people are super excited for this. Someone said, I hope I'm doing this correctly. And then they said, glory to Ukrainian literature. Слава українській літературі. And then we've had a few more comments saying that they donated and shared and they really enjoyed listening to Yaryna reading this story. So that's very lovely to hear. And it will now be read by Emily. Emily Bell, who is one of the publishers, and she's also a writer herself. She's going to be reading my translation of The Bike Shadow. My name is Katerina Darchik, and I'm also a Ukrainian translator. And I will pass it on to Emily right now. Thank you. I will, the first part, if you could just translate the essence of it, and then I'll say just a quick other thing that you don't have to translate. So the translating part, this happened because when I read this story and I was talking to Yaryna about the book, I said I loved your story, and she said, "You're the first review that I've had in another language."
And yeah, remember that. And as a writer, it just, my whole heart, like the idea that this could be transferred to that I could read it and enjoy it. And that's where this all started. We won't go into all that. But I just want to say this is the power of human translations, the support translations, name translators. It's really important. And you'll see when you hear, you've heard the original story, and now when you hear my excitement reading this wonderful, wonderful translation of a wonderful story, why this is important. And I really, if you did not understand the words in the original, listen now because it's so wonderful. You'll love it. And again, for the charity, I just want to repeat: no donation is too small. $1, $5, whatever currency you're in. If you can imagine needing help, hurting and needing help, that's the work that they're doing, and that's what you would contribute any amount to. And then last, sorry, Katerina, it is the reason one of the editors, Valia Dudiclu Pasko, is not here today is because she is celebrating her 50th birthday. So I also want to add, for when she watches this later, happy birthday, Valia. Thank you for all your work with this book. It really paid off. Amazing, thank you, Emily. I'll translate it into Ukrainian now, just the main bits. Коли Емілі вперше прочитала це оповідання Ярини, вона сказала, що воно їй дуже сподобалося, і відповіддю Ярини було те, що це перший коментар про її оповідання, який вона почула не українською мовою. І в той момент Емілі зрозуміла, що такі речі мають перекладатися іншими мовами, що їх мають чути інші люди. Тому що навіть не розмовляючи однією тією самою мовою, ви можете відчути ті самі емоції, читаючи певне оповідання чи книжку. Нагадуємо так само всім про те, що не обов'язково донатити велику суму коштів. Ви можете дати гривню, 5 гривень, скільки можете собі дозволити, кожна гривня важлива. І ми також хотіли б згадати, що одна з редакторок цієї книжки, Валя Дудих-Любецький, сьогодні не тут, тому що вона святкує свій 50-й день народження. Тому, коли вона буде дивитися цей ефір, можливо, сьогодні або завтра, ми хочемо, щоб вона почула, що ми дуже її вітаємо з днем народження, і ми дуже дякуємо їй за публікацію цієї книжки. Thank you, Emily. You get to go. Thank you. Sorry for putting that all on you. I was like, I should have mentioned that in advance. Okay, so I'm going to read the story, but first I'm a shout out person. So I just want to thank all of you for being here. I want to thank Mom and Mom B and all my friends. I'm not going to name everybody, but Minerva and Gregory, Yasu Dimitri. And this reading is for Yaryna and Kateryna. I love this story. I love this translation, and I really hope I do this justice. Okay, here we go. The Bike Shadow. I've always appreciated a tale with a good beginning, although my own birth could hardly be deemed special. One very unremarkable day I appeared from the flashes and the everlasting motion of a bike spoke. When the movement had suddenly ceased and the cycle had been parked in the driveway of an unknown neighborhood, I, still nothing more than a spoke, crashed onto the pavement. That was when I witnessed my own transformation for the first time. Someone had discarded an old mirror, and its smooth surface clearly reflected how the unmoving spoke that lay on the ground suddenly started quivering, glowing, and then transformed into a silver-like creature with 4 slim legs, a long tail, and oblong features. I was about half a meter tall and had long, sleek fur. From that very day, I already had a few instinctual skills. I was good at watching people and good at hiding from them, and I had a perpetual affinity with bicycles. This later fondness would eventually earn me my name. This latter fondness. I didn't know who I was yet, and neither did I give it much thought. When I craved adventure, I changed into a bike spoke and traveled around the city, hopping in on a random wheel and watching hundreds of different feet pedal away. Some wore sneakers, others sandals, some dressed in casual jeans or classic pants, while others ignored pants altogether, with their tanned and slim shapes adorned in colorful dresses and flowing hemlines. I loved spending hours in bike wheels, and whenever I got bored, I could always transform back into my 4-legged self, sneaking into the shadows of nearby buildings and windowsills, or hiding under the tables on summer terraces, watching humans, always going unnoticed.
grasping their language, habits, and appearances, learning how to love them. I was curious to find out how they ate and slept because I myself never did. I never stopped moving around and watching them for a single second, not during the day, not at night. And I wanted to know why humans changed their clothes every day. And I could never figure out why they kissed either. Most of people around me called themselves Neapolitans. As far as I understood, the city we'd all been born in was called Leliv. The word was like music to my ears. One day I realized that not all the townspeople deserved admiration. I was about 4 months old and already very aware that every bicycle had an owner. I had been spending the last few days on the wheel of a strange girl who cycled to a little shop where she worked in the morning, then rode around with her friends or went back to her apartment on the outskirts of the city. There she left her iron horse, her words, not mine, in the driveway of her apartment building, chaining it to a little fence. One ordinary evening like that, after the daytime warmth had been replaced with heavy dusk, he appeared. I was right there, my bigger form sitting on a tree and watching the birds feed their squealing nestlings, when I felt uneasy all of a sudden. That feeling I got in my gut made my fur curl. I turned my head to look at the small fence and saw at once a man, in a black hoodie that covered his whole face, approach the bicycle I'd been traveling in. Having retrieved an unknown device, he got rid of the protection lock. Carefully, I took a few steps on the tree branch. The man got on his bike and took off, but the iron horse was not his. Instantly leaping off the branch, which flustered the sleepy birds, I sprinted after the burglar. I had no time to worry about humans seeing me, especially since I could be easily mistaken for a huge slim cat in the dark. My strong paws pushed off the ground, and I dashed onto the road with cars driving past me. I looked around, for a moment losing the target from my sight, when my instincts pulled me to the left. I ran in that direction, jumping along the pavement, and saw a familiar back in front of me. The thief was fast, but not as fast as... I hopped on one of the nearby parked cars and jumped from there, aiming at the back in black. One more moment and I will bring him down. I wasn't thinking about what would come next, but as I was flying through the air, I suddenly realized my rear limbs felt weirdly numb. I felt cramps going through my body, but before I could even get scared or comprehend what was happening, a swift, winged something bumped into me, and both of us went straight into the lilac bushes on the side of the road. Idiot. The offensive word came from behind. I roused myself, but groaned at once. My rear paws were burning. I opened my eyes and saw a winged silhouette among the dark leaves, lamppost light shining down on it. I blinked a few times, and to my own amazement, realized that the blurred blob was a creature similar to myself, except it had longer fur, colored in black and red, a fiery red nape, and 2 sets of wings that got darker closer to the tips. The creature swung its tail, and I could see then that it was forked and had a small tassel on each end. The tassels trembled nervously when the flying cat blinked at me with her bright green eyes. I figured she was female straight away, from the dissatisfied look on her sweet face and the way she insulted me straight away. Sometimes human females did that when talking to males. I never understood that behavior, even though I did find it funny. "Are you out of your mind?" the red fur asked me again, and unable to contain myself, I snorted. "Why are you insulting me?" "Because I haven't seen such stupidity in a while. A spirit attacking a human? We can't do that, don't you know?" she asked, standing up and moving to a different spot, where she sat down again. Then she got up and moved back again. I watched her walk, enchanted, and then noticed I could feel my rear limbs again. I sat down too. "I didn't mean to harm him," I offered quietly. "He stole a bicycle and someone had to stop him." "That's not what this is about. We can't interfere with people's fate, got it? I knew you were a novice." The creature blinked again. "You felt your paws go numb, didn't you? I could see you were hurting. The reason for that is we turn into stone when we mess with people's business. We can't let humans see us, and we mustn't touch them. If you ever break the rule, you might turn into stone one day and never wake up again." Suddenly she turned away and left. "Wait!" I yelled. The winged one stopped and looked at me expectantly. "Who are you?" "Others call me Roof Shadow.
I am a spirit of this city, just like you, she responded hesitantly. She took another step away from me, then added, We have long been calling you Bike Shadow. You are far too fascinated with your wheelie stuff. I wanted to ask something else, but the roof shadow exited the lilac bushes and, pushing herself off the ground, flapped her strong wings and flew up into the distance. She was so close to the sky. I had never even looked at the thing properly. But the next few days, I couldn't take my eyes off it, so much so that they started getting watery. I was looking for her, the roof shadow, for I wished to see her again. For having met someone like myself, I instantly felt even more lonely in this city where I had to hide from those who elicited such warm feelings in me. A few times I thought I'd seen the wave of the familiar wings, but it always turned out to be a fat pigeon moving swiftly between cornices, cobbles, and monuments. When I was in a good mood, I loved chasing pigeons. The funny thing was that when scared, those birds were too lazy to fly off, and so they just ran down the street, waddling on their short, thin feet. Once, one such fat-winged sluggard crashed right into the head of my cyclist companion at the time. What a relief the guy was wearing a helmet. We face-planted so hard that the road was closed off for the next 5 minutes. The pigeon, clearly, was safe and sound. Others have long been calling you Bike Shadow. Does it mean that the roof shadow and I are not the only spirits in Lviv? But why is no one reaching out to me? Why am I always alone? You'd have to be alive for longer than 4 months to answer that question, and to figure out why people hurt each other. Even when traveling in other bike wheels, I sometimes went to visit the girl who'd lost her iron horse so unexpectedly and unpleasantly. When she left her apartment the next day and noticed that her bike was gone, she started crying. I was spending hours in the same spot, the dark alley between the apartment buildings that both overlooked the shop my dear human worked at and enabled me to discreetly lift my eyes up to the sky. After it had been a few weeks, then months, my hope of once again seeing the roof shadow started fading away. The summer passed and the rainy season started. One day the ground got covered in ice and the world snowed. Everything around me was so thick and white that I almost thought I was in a different land. But no, the houses in Lviv were the same as before. The people, however, were dressed so warmly you could barely see their noses behind layers and layers of scarves and collars, and you couldn't spot a single bicycle around. Sadness took over me. If spirits can be depressed, I suppose that was exactly what hit me. Like a stray, I wandered the city aimlessly, spending nights in garages next to the bicycles stored there. As naive as I was convinced it would last forever, convinced that no one would ever get on their iron horse again, and that I would freeze lying next to them in a shed. One day before dawn, my head in the clouds, I wandered to the place that used to be dear to me, to the alley where the sky could no longer be seen behind all the snow. Darkness had long fallen over the city, which meant most humans would be in their beds. The shop lights, however, were still on, and I could see a familiar stranger through the windows. The girl, who had once upon a time had her bike stolen. She was decorating the shop windows with lights, and from what I could see, singing. Her red hair and pink cheeks, along with the warmth radiating from the shop and the light flowing out into the street, suddenly made me see the world differently. That girl there, among the shelves full of presents, was singing. The girl who'd lost her bicycle, the only bicycle she'd had. I had a whole city of them, and she'd only had one. Still, she was singing. That night I decided to walk her home. The redhead left work very late. She locked the shop and strolled along the street. I went up after her, listening to her soft steps and hearing music in them. Her good mood was contagious. Then suddenly, the girl slipped and fell, silently, right on her back. I was expecting her to stand up, let out an annoyed groan like humans usually did, and walk away, shaking the snow off her clothes. But the girl lay still, on her own, with no one around to help. I carefully approached her and picked up on her quiet breathing. It seemed she had fallen asleep from the slip. I couldn't find another explanation for what I saw. For a moment I stood still, not knowing what to do, then came up closer and nuzzled her nose with mine. She moaned quietly and painfully. The girl was hurting. I need to wake her up.
As soon as the thought came to my mind, the top of my nose went numb, and I felt painful cramps running from my snout to the end of my tail. I jumped back. My body was turning into stone from touching a human. But how could I wake up my stranger if I could not touch her, if I could not interfere with her destiny? How would I? There was no one else around, and I realized there wasn't another way. I couldn't wake her up without harming myself, and so I had to choose: become a stone-hearted spirit and keep on living my eternal life, or save the fleeting life of a human. Perhaps the impermanence of their lives was what made them so valuable. I approached my friend again, feeling the numbness spread into my paws, but I willed myself not to stop. I pounced on her and nudged her pallid face with my snout again. The girl started grunting and her face twisted. I pressed my paw against her cheek, then the other one. Don't freeze, my friend. I was pawing at her cheeks, her lips, her forehead, like a cat trying to wake up its human. I saw them doing it through house windows. With each movement, the cold was piercing my muscles deeper and deeper. I did not stop. The girl twitched her hand slowly and moaned again, but I didn't achieve any further response. Her eyelids didn't tremble once. It seemed she had hit her head too hard. Everything was going black before my eyes. I gave the last of my strength to nose her face, stomp on her jacket, even growl. All was in vain. Breathing was becoming difficult. "You're doing it wrong, Bike Shadow! It's wrong!" I heard someone's desperate scream. Suddenly, a winged cocoon hit me, once again, and we rolled over into a snowdrift next to my human friend. I snarled, trying my best to go back, pushing the roof shadow away. But my body wasn't listening to me anymore. I was barely breathing, and I was so afraid. I was scared to die, and afraid that the unconscious girl would freeze to death and never wake up again, and all of it would be pointless. White snow was settling on her red hair. It looked like an icy blanket enveloping the cold cobblestones underneath. Don't you dare. I must save her, I mumbled, feeling my muscles tighten under a layer of stone, unable to fight it. Breathing became even harder, but I kept muttering dreadfully and desperately, hoping that the roof shadow would hear me. "You don't care. You come and go as you please. Go away." I wished to express all the hurt I'd been holding inside for weeks. Her green eyes regarded me, not with anger. No, with compassion and fear. And then the roof shadow ascended and disappeared from sight again. Just a moment later, I heard the clanking of broken glass, followed by the sound of a spirit crashing into the snow on the other side of the street. The last thing that reached my ears was the angry, and then terrified, screams of the house inhabitants whose window the roof shadow had just broken. It sounded like they'd looked out the window and saw an unconscious girl in the middle of a dark street. The roof shadow did what I hadn't thought of. She harmed people. By having woken them and caught their attention, they were going to save the redhead. It all made sense then. People were always meant to be saved by people. And the spirits could give in to the stone. The pain was bringing back my senses. I assumed that was how humans felt when their hands got frozen and they revived them in warm water. The pain didn't scare me, though. I was surprised that I felt warm and soft. "I'm alive?" I muttered, opening my eyes. "Very much so," replied someone's husky voice. "Roof shadow saved you in time." The room around me was dark, yet the smell was lovely. Pastries? Could it have been a storage room in some bakery closed for the night? It certainly looked like one. I could even make out the shelves for the bread and buns. Slowly, I could discern a few silhouettes around me. Their bodies all looked similar to mine and that of the roof shadow, although some were bigger than others. One of them had 4 long ears and narrow turquoise eyes that glowed in the dark. Another one was covered in scales. They were the spirits of Leliv. Each one of them was bound to something, like I was to cycles and the roof shadow was to roofs. Where the sky met the built world. There were about 10 of them in the room. "Why didn't I die?" I asked quietly. The pain was passing, and I was starting to think more clearly. The memories of the latest events came back. "Is the girl okay?" "I already told you. You are alive because Roof Shadow took you away from the human in time. The girl's okay. The neighbors with the broken window saw her and called an ambulance." "What about Roof Shadow? She fell..."
The spirit stepped aside, and behind them in the corner, I saw a familiar figure. The roof shadow was curled up in a ball and using her wings as a blanket. Her eyes were closed. The stone layer was slowly receding from her paws. I felt burning shame for everything I'd said to the roof shadow. She fell from the sky because she started turning into stone. Her wings hadn't been listening to her anymore. Because she chose to help me. Roof shadow is fine. Those of us who are close to the sky don't take falls well. She'll be asleep for a few more hours, the same spirit prompted, white with silky fur. There are so many of you, I said, getting up. Why have I never met any of you? Every spirit is different. Some choose to live forever with a heart of stone rather than doing a good deed and ending up a stone shell. We've always been here, watching you and making sure you weren't in trouble. Roof Shadow is extremely preoccupied with naive novices. As you can see, she came to your aid when you needed her. What do they call you? Doc Shadow. It's probably my white fur, looks like a doctor's coat. Plus, I love living in hospitals. The Doc Shadow smiled at me, which looked astounding on his animal-like visage, and I couldn't help but smile back. He turned his gaze to the Roof Shadow once again. I never understood why people kissed, but I was lucky to find out why they love and save each other. Approaching the Roof Shadow, I lay down next to her and hugged her from the back. She stretched herself slightly, barely opening her eyes, then turned to the other side and blanketed my body with 2 of her 4 wings. For the second time in my life, I felt myself drifting off. Perhaps we only ever get to sleep after a great challenge. This tale of mine had a good beginning. Thank you, Emily. That was so good. It was you should do it full time. I do. I want to be on shows. It's true. One of these days. No, it's amazing. And I could see Yarina so happy listening to you. Це було дуже-дуже артистично. Ну, мені здається, що люди, навіть які не розуміють англійської, їм було цікавіше слухати Емілі, ніж мене. Я такий страх. Моя подруга вже мені передала, що читання просто чудове, дивовижне, їй дуже заходить. Вона, ну, якби, прямо от вирішила залишити цей коментар і обов'язково попросила передати. Ой, це чудово. Yeah, Emily, Yarina was just saying that you were reading it so artistically that she feels like even people who don't know English enjoyed your reading more than they did hers. And Irina We was... don't compare. It was two different the words and the emotion of the Michigander. I don't know. No, but I loved both. And Irina was just saying that a friend of hers is watching the readings and they absolutely love it. So that's amazing to hear. Hello, friend. We also had some comments on YouTube saying, this story is fascinating, and Emily, you're reading this with so much feeling. So proud. That's from your mum, Emily. And then some people also said, I can see why you fell in love with this story. My favorite line was, people were always meant to be saved by people. Wonderful reading of a beautiful translation. So people seem to be really enjoying it, so that's great. I will just very quickly remind everyone that there are links in the description of the YouTube live. One of the links leads you to the Госпітальєрів website. Every single time I pronounce it, I feel like I pronounce it incorrectly. And that's a Ukrainian charity it is a group of paramedics who work on the front line. And if there is ever a time to donate, it is now, because this year marks the 10-year anniversary of the Russian invasion of Ukraine. And this month is the 2-year anniversary of the full-scale invasion. So just give whatever you can give. 1 cent is great, 5 cents is amazing. Whatever you can, it will make a huge difference. And another link is to the Artist Arts website, where you can buy this anthology if you're interested. It would be of great support, and I think everyone who worked on this book would be really happy to have you buy it and enjoy it at home. Швиденько перекладу українською. В описі до відео є 2 посилання. Одне посилання на сторінку Госпітальєрів. Задонатьте, що можете, гривню, 5 гривень.
Ми всі знаємо, що кожна гривня важлива. Тим паче цього року це 10-та річниця російського вторгнення, і цього місяця це 2-га річниця повномасштабного вторгнення. Тому час донатити саме зараз, час ділитися цими історіями з людьми саме зараз. Друге посилання це посилання на веб-сайт видавництва, де ви можете замовити цю книжку, якщо вам подобається читання, і ми чули вже дуже багато гарних відгуків. Це теж буде надзвичайно важлива підтримка для видавців, для авторів, для перекладачів. І мені здається, це послужить таким собі поштовхом до отримання більшої кількості перекладів, до написання більшої кількості творів та поширення української культури в світі. So now we are going to head to the next story, which is called The Rainbow Bridge. It was written by Ірина Pasko, who is a Ukrainian author. She has a philological degree, and she has written quite a lot of fantasy, quite a lot of fantastic stories, quite a lot of historical fiction. And she wrote in 2022. She wrote an online comic called Things, which is dedicated to living through a war in a relatively safe city. And the translator of this story is Hanna Leliv, which is who is a freelance translator from Lviv, and she does a lot of translations of contemporary Ukrainian authors. And let me remember the year, in 2022, her translation was published, her translation of the story Cappy and the Whale was published by the Penguin Random House UK, which was the first Ukrainian children's book that was published by that publishing house, which is quite an achievement. Наступна історія була написана Іриною Пасько. Це українська письменниця, яка пише переважно історичну переважно історичні та фантастичні історії. Вона з Дніпра, викладає в університеті Олеся Гончара. Ви вже не викладаєте, викладали до 22-го року, якщо я не помиляюся. До 22-го року, чудово. І перекладачкою цієї історії була Ганна Лелів, фріланс-перекладачка зі Львова, яка займається перекладами сучасних українських творів. В 2022 році її переклад було опубліковано Penguin Publishing, Can't speak today. Було опубліковано Penguin Random House UK, і це була перша українська дитяча книжка, яка була видана цим видавництвом. І це величезне досягнення для України. Тому я передаю слово Ганні, щоб вона представила цю історію. Оригінал буде прочитано Іриною та переклад Ганною. Дякую. Thank you so much for the introduction, Kateryna. So for this anthology, I had the honor of translating a very intriguing short story titled The Rainbow Bridge by Irina Pasko. This story pays homage to classic storytelling, but at the same time it challenges the stereotypical image of classic Ukrainian literature as writing about, countryside and serfdom and full of these tragical vibes. Right from the get-go, from the very first opening line, the story takes you to Ukraine of the late 18th or early 19th century, where the shackles of freedom, of serfdom, which was basically slavery, bind people to their land, and they cannot leave it without the permission of a landowner. But this historical backdrop is quite subtle, though, and Iryna leaves just a few markers here and there. This story is a very dynamic first-person narration of this man, Stepan, who is a serf. He works for Lady Pavlotska, who has 4 daughters, and some shady dealings with one mysterious guest. Stepan falls in love with one of Lady's daughters, shaking up all this power dynamics. And as it often happens in fairy tales or in fantasy, but also sometimes in real life, this does not have a happy end. As a reader, I found it particularly fascinating how Yaryna played with the notion of attachment. The attachment between two people in love,
which was shown through a beautiful metaphor of the rainbow bridge, but also there was this mystical attachment of serfs to the lady, and this is where this fantasy element comes in and disrupts the more traditional narrative about life in Ukrainian village and serfdom. And as a translator, I thoroughly enjoyed the challenge of bringing Stepan's voice into English and recreating the same fast-paced rhythm and style as the original story. And I hope you find this story as fascinating as I did. And I'm very grateful to Ірина for trusting me to translate her story. And I will briefly introduce the story in Ukrainian as well. Отже, для цієї чудесної антології я мала честь і велику радість перекласти оповідання Ірини Пасько «Веселковий міст». Ця історія є дуже майстерною стилізацією під класичне оповідання, але водночас вона кидає виклик такому стереотипному уявленню про класичну українську літературу, як сповнені трагізму історії про село та кріпацтво. А з самого початку, вже з першого рядка, історія переносить читачів в Україну кінця 18-го, початку 19-го століття, де селяни прикуті кайданами кріпацтва до землі. І, власне, від цього слова так прикріплене йде слово «кріпак». Але це історичне тло залишається доволі далеким. Тобто ми бачимо буквально кілька штрихів тут і там. Бо насамперед це є дуже динамічна оповідь, яка ведеться від першої особи кріпака Степана. Ми чуємо його голос, його версію подій. Він працює в маєтку пані Паволоцької, в якої є 4 доньок, і яка має дуже такий таємничий зв'язок, дивний, з таємничим гостем. Степан закохується в одну з доньок цієї пані, він підриває всю цю ієрархію, але як часто це буває в казках або фентезі, геппі-енду нам чекати не варто. Мені було дуже цікаво спостерігати, як Ірина показує різні грані у цього зв'язку, цієї прикріпленості між закоханими через таку гарну дуже метафору Веселкового мосту, а також через містичний зв'язок між кріпаками і пані. І саме тут з'являється цей елемент фентезі, який підриває, так би мовити, такий більш традиційний наратив про кріпацтво і про тяжке життя в українському селі. І як для перекладачки, мабуть, найбільшим викликом для мене було передати голос головного героя англійською і відтворити цей динамічний ритм оригіналу. Я дуже сподіваюся, що мені це вдалося, і сподіваюся, що вам ця історія сподобається так само, як і мені. І я дуже вдячна Ірині за те, що Ірина довірила мені працювати над своїм текстом. І, власне, передаю слово Ірині, яка нам зачитає свій оригінал. Дякую. Я спочатку подякую, кілька слів скажу. Власне, я була однією з співвикладачок цієї антології, і ми пройшли багато етапів роботи. Це було надзвичайно цікаво, це було нелегко, але воно того вартувало. Були якісь моменти, коли я, враховуючи загальний фон подій, відчувала зневіру, але ми все здолали, ми це зробили. І я дуже вдячна Емілі і всій команді, і Валі, тобто за те, що ми змогли це зробити, безумовно, всій команді перекладачів, яка зробила надзвичайну роботу, зокрема Ганна. Я, побачивши переклад, дуже втішилася, тому що оця ритмічна стилізація, про яку Ганна говорила, я думаю, це була, мабуть, нелегка робота, і це надзвичайно гарно, як на мій погляд, передано. Словом, дякую, що слухаєте, дякую організаторам цієї зустрічі, і ще раз дякую перекладачці. Thank you. I'll just jump in with the quick translation. So Iryna is also a co-editor of this anthology, and she says that how much effort it took to produce an anthology like this, and you see it's a big one, right? It's a whole cohort of authors and editors and translators, and Iryna is very thankful to everyone who has been involved in this book. It took quite a long time to create it, and there were some moments of despair. And, when it felt that the book will not come out, but it did come out, and Iryna and the whole team is very grateful for this and very happy about this. And Iryna would also like to thank the whole team, the publishers, her co-editors, the translators, and everyone involved in this book. Дякую. Отже, я почну.
Я хвилююсь, тому що давно прози не читала, але я буду старатися. Навряд чи в мене вийде так само артистично, але я починаю. Отже, веселкове місто. Ми просимо в Бога, але то таке, пусте, сама примовка. Бо Бог над нами пані Поволоцька. У пані 4 доньки – Манюся, Галюся, Віруся і Настуся. Було 5, але Надійки вже нема. Парубок Андрій кохав її, Горопаха. Панна Манюся найстарша, чорнява і тиха. Слова з неї не витягнеш. Худенька, тоненька, здається, скоро почне світитися проти вікна. Панна Галюся білява, дебела дівка. А що вже лихе стерво? Гапка-покоївка раз чесала пані коси і скубнула, то Галюся сама її геть чисто наголо обкарнала. Так і ходить тепер гапка, стрижена, як вівця. Панна Віруся ще не вбралася в пору. Сукенки в неї короткі, з-під них панталонці білі і тонкі панчішки, а на панчішках ні плямочки, ні слідочка, хоч мала непосидюча і вертка. Її доглядають 2 няньки, старі дівки, одна крива, а друга більмаста. Мала з них регоче, пальцем показує, вони мовчать, хіба котра нишком заплаче. А пана Настуся ще агука в колисці, пані народила її торік, взимку. Отака родина в пані Поволоцької, хазяйки над нашими душами. Молимося ми щодня за Манюсю, Галюсю, Вірусю і Настусю, і за пані нашу молимося, хоч Бог то так, примовка. Тільки Надійку не згадуємо, бо зась. Хоч ще холодно, а люблять наші старші паночки сидіти на веранді. Закутуються в ковдри й шалики, чисти тобі ганчір'яні ляльки, і цвірінчать тихенько, хто його зна про що, якось не по-нашому. Пані Поволоцька не буває з ними, наче навмисне уникає старших доньок. А я стою собі, чатую, хекаю паром, бо я лакей, сирота, а звуся Степан. Раз Манюся й Галюся сиділи так у кріслах, а стрижена гапка подавала їм кофій. Паночки того надивилися в гостях у сусідки, пані Заріцької, то тепер настановляли щоранку. Манюся гріла ручки об порцелянову чашку, такі гарні рученята, біленькі, пальчики тонкі, нігтики рожеві, панські ручки, і ні ковтка не зробила. А Галюся кинула собі в горня аж 3 шматочки рафінади і знай кришила медову булку на тарілку, але нічого не їла. Отак паночки пили той кофій, бо кажуть, гіркий він із цукром, а я сам не пробував, то й не знаю. А тоді Манюся сказала, тихо так і тужно. А уже ж скоро березень, Галю. А більше нічого. Тільки чашка в її панських ручках зателіпалася. Рум'яна Галюся враз зблідла, як стінка, і заверещала. Мовчи, мовчи, навісна. А Манюся схлипнула. Я аж заціпенів, зроду не чув, щоб вона плакала. Галюся тоді схопила свою чашку та як пожбурить у гапку. Що це ти, сука, наварила? Вугілля якесь, а не кофій. Стоїть гапка у своїй сукенці сірій, на грудях чорна пляма, труситься бідака стрижена. А паночка Манюся тихо плаче, паночка Галюся ніздрі дме, як хурт. А я мовчу, стіну підпираю. А що скажеш? Таке воно вже є життя кріпацьке. Але як же жалько, панночку Манюсю, яка ж вона гарна, як кринична вода. Пішов я перед Масляною на останній вечорниці. Мороз стояв страшний, і панночки наші вже днів зотри на веранді не чаювали і не кофіювали. А щоб знали ви, я хлопець ні в року. Видний, зросту чималого, чуприна чорна, сам рум'яний, очі карі. І на досвідках, і на вулиці дівки таки в'ються. Степаночко, душко, а приведи музики. Дівки в'ються, а батьки їхні носом крутять. Сказано ж, сирота й лакей. Та й чорт би з ними. От кажу ж, перед Масляною на останній сходці сидять дівки і прядуть, а ми з хлопцями собі теревенимо. І бачу я, чорнява Марфа мені моргає. Ні-ні, та й кине оком, та й пустить бісиків, от чортова дівка. Запримітив той товариш мій Микитка. А що, Степане, штурха мене ліктем під бік, не зівай. Як лягатимемо спати, горни Марфу до себе, дивимо і притули дасть. Мене аж жаром облило, і хочеться, і колеться. Чом би й не потертись об дівчисько, коли сама припросить? Але ж гуляй тоді з нею, що сватів зажадає, попробуй відкараскайся. От уже хтось із хлопців каже, а чи не пора нам спати? Ой, що почалося. Дівки почали збиратися додому, а самі поглядають, хто з парубків зупинятиме. А котру не зупиняють, та знай ревітиме дома в подушку. Розібралися потроху, хто з ким лягає, бачу, Марфа мені рукою показує несміливо, наче лягай, Степаночку, тутка. Чорт з тобою, дівка, будь-що буде. Скинув свиту, вмостився поруч на долівці, згасили свічку, шепочуться, вовтузяться, темрява, наче якийсь стодишний звір. Чую, Марфа шепоче біля вуха. Степаночко, душко, а я тобі люба? А в мене перед очима прозорі рученята панни Манюсі, тремтять на горнятку от порцеляни біліші. Марфа сопе,
дише чим обідала, цибулею і салом. І оце до неї свататися? А в панни дихання гірке й свіже, як зрізана билина. Я схопився та йну прибиратися до дверей. Когось зачепив, на когось став, ох і наслухався про себе. А Марфа кричить наздогін: «Степаночку, чи ти здурів, серце?» Може, й здурів. Але нікотра тут мені не люба, скажу я по правді, бо руки в них чорні від роботи, бо дівки в селі нашому кров з молоком, у плахтах та запасках, у корсетках та юбках, стрічки в косах, губи обвітрені, чоботи одні на всю родину. Такі, як я сам, кріпацькі душі, а до кого прикріплені? Та до панни ж Манюсі. Стояв я раз біля дверей, як бованисько, слухав, як панна Манюся грає на піаніні. Щось тужливе таке, аж душу викручує, аж сльози на очі. Перепрошую, в мене здорового хлопа навертаються. І скажу вам, як було. Над тим піаніном висіла веселка, така ясна, як кришталь, дугою, наче коромисло. Як вона світилася, Господи! І душу мені осявала, і враз я прозрів. Усе зроблю за панну Манюсю, усе для неї. А тоді зайшла пані Поволоцька, суха, висока, сувора, губи в нитку, глянула на ту веселку, та як грюкне кришкою піаніна, ледь Манюсі пальці не відбила. «Що ж ти робиш з хлопцем? Хто тобі дозволив?» «З хлопцем, це значить зі мною». Таку владу має панна Манюся, виймає з людини серце і вкладає в груди райдугу. Одним кінцем вкладає, за інший тримається. «Я не хотіла, маман, я не хотіла», – шепче Манюся і рюмса, а пані хита головою і теж чогось плаче. Знаю, мабуть, що дочка бреше. Усе вона хотіла, то вона навмисне, бо така її натура. На кухні жар, спека, пахне смаженим поросям. Кухарка Хведора реве й хреститься, такий гріх, уже ж піст почався. Але то така наша доля, на початку Великого посту в пані завжди звана вечеря. Ми, дворові, вичистили маєток до блиску, запалили свічок, накрили стіл у вітальні, замкнулися собі на кухні і сидимо тихенько. Затулили віконниці, світло не палимо, аби лише не зауважив гість нашої пані, аби й віддиху не почув. Ми всі знаємо, якщо гість чогось не вподобає, не буде врожаю. На село впаде голод, і мор, і посуха, але і то не така біда. Якщо гостеві щось буде не до душі, пані розлютиться. І Бог не врятує, бо Бог – то примовка. Кажуть, діда Охріма, коли розібрала цікавість. Кажуть, він виткнув носа подивитися, хто це на початку Великого посту завітав до нашої господині. Оповідав дід Охрім, чорна була гостя карета, здоровенними звіями запряжена, і в змій тих очі світилися, як жарини. І як зустрілися вони з дідом Охрімом поглядом, так він і осліп. «Отче наш», – шепче кухарка Хведора, – не одвертайся від нас грішних у страшну цю годину. Було те з дідом Охрімом, як я ще й не родився, років зо 30 тому. Ніхто нам не каже, про що говорять гісті з паною, але ми завжди знаємо. Як ходить по тому весела, співає, то нічого. А як виходить до сніданку бліда та й заплакана, то вже не сумлівайся, буде свято. «Степане», – кличе пані, – «Степане, ну ходи до мене». Схопився я за столу, так і проспав цілу ніч, сидячи на лаві. Геть усе тіло затекло, та що з того, Господи, думаю, хоч би весела. Де там? Чорняки під очима, як у хворої, дивитися страшно. Іди, Степане, до війта, скажи, що цього року будуть урочистості. І нічого більше не сказала. «Слухаюсь, пані», – відповідаю, а сам не чую свого голосу. Вона глянула на мене так дивно червоними очиськами, та й промовчала. Вийшов я на веранду, бачу, сніг уже тане, а стіл під дашком порожній, ні кофію, ні скатертини навіть. Сховалися наші пани, сховалася панна Манюся. Стою та й вию, руками рота затуляючи, щоб не почули. Як дотане сніг, буде свято, така вже доля. З того дня в панській садибі учинився переполох. Готували панні Манюсі віно. Ходить вона, як примара, прозора й світла, а швачки крутяться навколо, приміняють на Манюсю білу сукню. Біга попіля неї мала сестричка Віруся, пісень співає. Кричить Настуся на горі в покоях, Манюсі байдуже. Дівки шиють, гаптують, щось там підрізають, панна наче не чує і не бачить. То стоїть біля вікна, то грає на піаніні і знай вдивляється в далеку ниву, з якої сходять сніги, у чорні латки землі, доки очі її не починають сльозитися. А я стою собі під стіною, ні живий, ні мертвий, і таке мені коїться, наче веселку, яку панна Манюся вклала мені в серце, хтось так само чорним вифарбував, як те поле. Уночі була завірюха, замило все наново, і вперше за цю зиму панна моя усміхнулася. А Галюся, та тепер ще більше лютує стерво, перевіряє роботу, стоїть у швачок над душею,
котрась криво поділ підшила, так панна Галюся вхопила голку і давай ту бідну дівку в пучки штрикати. Дівка кричить, реве, а заступитися ніхто не сміє. А я так думаю, шкода і її, цю сучу панночку. Вона сестру любить, того й біситься. А ще більше, бо чує стерво за Манюсею її черга. Біля порожньої моєї нетопленої хати перестріла мене Марфа. Закутана в юбку і цвітасту хустину, рум'яна з морозу. Степаночку, сказала, колупаючи плід перепаним пальцем, не збурюй людей, усі просять. Хто що просить, думаю, дивлячись на червоні Марфини щоки, кому до мене діло? Ледь второпавши, це громада послала Марфу, бо всі бачать веселку, яку я ношу в серці, і всі бояться мене. Мене, сиротує лакея, сміх та й годі. Посунув Марфу, геть іди чого стала. А вона тоді крикнула на всю вулицю, аж розбрехався собака в сусіда. Чи ти здурів, хлопче, не зачіпай панну, бо всім буде нам лихо. Степане, глянь на мене. Її не буде вже, не буде, панне, а я лишуся. Але я не озирнувся. Снігу зосталося так кілька клаптів. Пані ходить біла, аж зелена, світом нудиться, ранками чути вивертає її бідно у відхожому місці, ніби перепилася чи наїлася отрути. Ну, то ясно, що воно означає. Буде в нас нова панна ще до Різдва. Усі наші панни родилися в грудні. Сиджу я ночами під дверима в Манюсі, слухаю, як тихо вона плаче, і так хочеться сказати: пусти мене, Люба, пусти, серденько, пусти мене. Відімкни двері, я пройду по райдузі, я візьму твоє серце, і будеш ти вже для білої сукні негодна. І тоді хай би мене й покарали, хай би з'їли мене чорні змії, на яких їздить твій батько. Але вона не впустила, і я собі думаю, нащо ж тоді гаптувала той місце з музики, нащо, панно Манюсю? Знаю, що пані Паволоцька чує всі мої думки. Часом гляне просто в очі, стисне сухий кулак і забуваю, як дихати. Ловлю повітря, як риба на березі, а вдихнути не можу. Знаю, той парубок Андрій, що кохав Надійку, спробував украсти її темної ночі, але не дійшов і до панниних дверей. Господиня чекала в вітальні. Плеснула в долоні і зупинила його серце. Така сила нашої пані дарована чорним гостем. Цією силою вона прикріпила до себе всі наші душі, щоб не розлетілися світом. На те ми й кріпаки. Тиждень по завірюсі Манюся сиділа, замкнувшись у спальні. А як розтанув сніг, вийшла на веранду, вбрана в білу сукню, і попросила собі кофію. Господи, яка вона була гарна, така біла, наречена без вельону. Мережаний комірець підпирав їй гостре підборіддя, і губи були такого самого кольору, як плаття. А панна Галюся не вийшла, ревла у вітальні корова дурна, била дорогу порцеляну. І пані їй нічого не сказала, сховалася десь у надрах маєтку, як і торік робила. І ні Віруся не бігала будинком, ні Настуся не плакала. Манюсині прозорі долоньки обіймали чашку, від якої підіймалася пара, а я дивився. У дворі вже стояли дядьки із села, кремезні, набурмосені й похмурі. Війт, коваль і троє гречкосіїв, весільна учта Манюсі. А тоді вона сказала: попробуй кофію, Степане, і я підійшов, і ноги мої були наче дерев'яні. І коли брав горня в неї з рук, відчув, що пальці в Манюсі як крига, здрикнувся і ледь не пролив того кофію. Який же він був гіркий, Господи. Панна Манюся щось спитала безкровними губами, але я не розчув, бо панна Галюся якраз розбила тарілку у вітальні, і здалося мені, це між серцями міст розлетівся на друзки. Пора, панночка, сказав Війт, і Манюся встала. Ковдра впала долі, і чашка лишилася в мене в руках. Вони йшли собі, йшли доріжкою з двору, йшли, людиська на тлі безкінечного поля, і біла сукня Манюсі розвивалася, ніби рибальське вітрило. А тоді Війт дістав ножа і замахнувся. І Манюся впала, мов зрізана билина. Ми просимо в Бога, але то таке примовка, пусте, бо Бог над нами пані. У пані 4 доньки – Галюся, Віруся, Настуся і Валюся, що народилася в грудні. Було 5, та Манюсі вже нема. Ми, дворові, щороку на початку Великого посту вичищаємо маєток до блиску і накриваємо скоромний стіл у вітальні. Замикаємося на кухні і сидимо тихесенько, затуливши віконниці. Світло не палимо, ледь дишимо, аби лише не зауважив гість нашої пані. Гість нашої пані їздить на чорних зміях, а в змій тих очі, як жарини. Він дав нашій пані силу чути наші думки і зупиняти наші серця. Він прикріпив наші душі до неї, на те й звемося кріпаки. Ми знаємо, у кожного повіту своя господиня.
І коли скаже чорний гість, кожна пані віддає йому доньку. А коли саме він того зажадає, ніхто не знає. Тільки думаю я, Степан, лакей і сирота, чорний гість забирає свою доньку, коли між її серцем і серцем котрогось кріпака виростає кришталевий міст. Бо нічого солодшого нема для чорного гостя від звуку, з яким той міст розбивається. Тільки я нікому не скажу, нащо збурювати людей. Нічого вони не вдіють. Отаке життя в пані Паволоцької, хазяйки над нашими душами, така родина. Молимося ми щодня за Галюсю, Вірусю, Настусю і Валюсю, і за пані нашу молимося, хоч Бог то так, примовка. Тільки Манюсю не згадуємо, бо зась. Дякую. Дякую за чудове читання, Ірино. Okay, so now I will thank you, Irina, for the beautiful reading, and now I will proceed with my translation. The Rainbow Bridge. We plead to God, but it doesn't really mean anything, just a figure of speech. For the only God above us is Lady Pavlotska. Our Lady has 4 daughters, Manusa, Galusa, Virusa, and Nastusa. There were 5 of them, but Nadika is no more. Andrei loved her, poor lad. Miss Manusa is the oldest, dark-haired and quiet. You can hardly get a word out of her. Slender, thin, it seems that the sunlight will soon shine through her when she stands at the window. Miss Halusa is a blonde, sturdy lass. And what an evil shrew she is! One day when Hapka, her maid, was combing her long hair and tugged at it, Halusa angrily sheared off Hapka's hair, all of it, and so now she walks around just like that, like a shorn sheep. Miss Virusa is still too young for marriage. Her dress is short, her white pantaloons peeping out from under the hem, along with her thin stockings, and there is not a stain on them, not a spot, even with the restless, brisk girl that she is. 2 nannies look after her, 2 spinsters, one limping, the other wall-eyed. The kid laughs and points a finger at them, but they keep silent. Only sometimes one of them would cry secretly. And Miss Nastusia only coos in her cradle. Our Lady gave birth to her last winter. So this is the family of Our Lady Pavlotska, the keeper of our souls. Every day we pray for Manusa, Halusa, Virusa, and Nastusa, and we also pray for Our Lady, even if God is nothing more but a figure of speech. Nadika is the only one we never mention in our prayers. We dare not. Our young ladies love to sit outside on the porch, even though it's still cold. They wrap themselves in blankets and scarves, just like those rag dolls, and chirp softly to themselves. Goodness knows what about, somehow not in our language. Lady Pavlotska never keeps them company, as if she were deliberately avoiding her older daughters. And I just stand there and watch, breathing out steam, because I'm a footman and an orphan. Stepan is my name. Once Manusa and Halusa were sitting on the chairs like that, and Hapka, the shorn maid, was serving them coffee. The young ladies had seen it served as guests of their neighbor, Lady Zaritska, and now demanded it every morning. Manusa warmed her hands on the porcelain cup. Her little hands were so pretty, snow-white, with thin fingers and pink nails, so ladylike, but didn't take a single sip. Halusa, meanwhile, dropped 3 cubes of sugar into her cup at once and kept crumbling a honey roll on her plate, but ate none of it. That was how the young ladies drank this coffee, because it was bitter, they said, even with sugar. But I had never tasted it myself, so I didn't know. Then Manusa said, so softly and wistfully, "March is almost here, Halia." She said nothing else, only the cup in her ladylike hands trembled. The rosy-cheeked Halusa turned white as a wall and shrieked, "Quiet, be quiet, you fool!" Manusa sobbed, and I froze. I had never heard her cry before. Then Halusa grabbed her cup and threw it at Hapka with all her might. "What did you brew, bitch? That's not coffee, this is coal!" There stood Hapka in her grey dress, a black stain on her chest, trembling all over her body, a shorn wretch. Miss Manusa wept softly. Miss Halusa snorted like a hunting dog, and I kept silent, leaning up against the wall. What could I have said anyway? That was the way it was, life as a serf. But how sorry I felt for Miss Manusa, and how pretty she was, like crystal clear spring water.
On the eve of Butter Week, I go to Вечорниці one last time. Outside it's freezing cold, and the young ladies have not had tea or coffee on the porch for 3 days, if not more. You should know that I'm a fine, handsome lad, fairly tall, a mane of black hair, rosy cheeks, dark brown eyes. The girls swarm around me at the get-togethers and on the street. Stepan, honey, please bring the fiddlers, they say. The girls swarm around me, and their parents turn up their noses. I'm an orphan and a footman, just as I've told you, and to hell with them. So at that last gathering on the eve of Butter Week, the girls sit and spin while we boys chit-chat. Then I notice the dark-haired Marfa winking at me. She glances at me from time to time, making eyes at me. What a minx. My friend Mikitka notices that too. What are you waiting for, Stepan? He says, nudging me. Pull Marfa close to you and we'll go to sleep, and who knows, she might even lie down with you. I go hot and cold all over. Honey is sweet, but why shouldn't I rub up against the girl when she herself asks for it? But then I'll have to go out with her, and she might even insist that I propose and send my people to her family. I won't be able to get rid of her. Soon after, one of the boys asks, Isn't it time for bed? All havoc breaks loose. The girls get ready to go home, and at the same time glance at the boys to see who will stop them. Those that no one stops will later cry into their pillows at home. Gradually, everyone figures out who is going to lie down with whom, and I see Marfa wave at me shyly, as if to say, Lie down here, Stepan, honey. To hell with it, girl, come what may. I take off my coat and settle down on the floor next to her. The candles blown out, the whispering, the fussing, the darkness pants heavily like a beast with 100 mouths. I hear Marfa whisper in my ear, Stepan, darling, am I to your liking? But all I can see before me are the lucid hands of Miss Manusa clasping the cup, trembling, whiter than porcelain. Marfa is breathing heavily, her lunch, onion and pork fat, on her breath, and I should ask for her hand. While the young lady's breath is bitter and crisp, like a freshly cut blade of grass. I jump to my feet and make my way to the door. I trip over someone, step on someone. Oh, I hear an earful about myself. Marfa yells after me, Stepan, honey, have you gone mad? Maybe I have, but none of them there are to my liking. Let me be honest, because their hands are black from work. Because every girl in our village is like that. Milk and roses complexion, plachta fastened around their waist with a zapaska, topped with a korsetka and yubka, hair braided with ribbons, chapped lips, a pair of boots for the whole family. Serfs, like me, are bonded souls. But to whom are we bonded? Well, to Miss Manusa, that's who. Another day I stood at the door like a stuffed dummy, listening to Miss Manusa play the piano. The music she played was so wistful that it tore at my soul and moved me, a stout lad, to tears. And I'll tell you how it was. Above the piano hung a rainbow, lucid like crystal, arched like a milkmaid's yoke. And how it shone, oh Lord! It lit up my soul, and I saw it clearly. I would have done anything for Miss Manusa, anything and everything for her. The next moment, Lady Pavlotska came in, thin, tall, stern, lips like a thread. She looked at the rainbow and slammed the piano lid shut, almost breaking Manusa's fingers. What are you doing to that boy? Who gave you permission? The boy meaning me. That's the kind of power Miss Manusa has. She pulls your heart out of your chest and puts a rainbow in its place. One end in your chest, the other in her hand. I didn't mean to do that, Mama. I didn't mean to, whispered Manusa, sobbing, while the lady shook her head and for some reason also cried. She must have known that her daughter was lying. Manusa meant it all right, and she did it on purpose. It was just in her nature. The kitchen is sizzling hot and smells like roast pork. Fedora, the cook, cries and crosses herself. What a sin, now that fasting has already begun. But that's just our fate. At the beginning of Lent, Our Lady always hosts a dinner. We, the servants, have scrubbed the mansion clean until it sparkles, lit the candles, and set the table in the dining room. Now we sit in the kitchen, the door locked, the shutters closed, the light off, so that Our Lady's guest won't notice us, so that he won't hear us breathing. We all know
There will be no harvest if something is not to the guests' taste. Famine and plague and drought will befall the village. But that's not the worst. If the guest is displeased, the lady will fly into a rage, and God won't save us, because God is just a figure of speech. They say old Ochrim was once plagued by curiosity. They say he stuck his nose outside to see who was visiting Our Lady at the beginning of Lent. Old Ochrim later explained the guest's chariot was black and was pulled by huge serpents, and the eyes of these snakes glowed like embers. Old Ochrim went blind as soon as they locked their eyes with him. Our Father, whispers Fedora the cook, don't turn away from us sinners in this dreadful hour. This happened to old Ochrim about 30 years ago, even before I was born. No one tells us what Our Lady and her guest talk about, but one thing we always know is this. If she is cheerful afterwards and walks around humming a song, everything is fine. But if she comes to breakfast pale and tearful, then you can rest assured the feast is coming. Stepan, the lady calls. Stepan, come here right now. I jump up from the table. I slept through the night sitting on the bench and my whole body has become stiff. But so what? God, I think, if only she were cheerful. No luck. Black circles under her eyes, as if she were sick. The very sight of her scares me. Go to the reeve, Stepan, and tell him we are having festivities this year. Not a single word more. Right away, my lady, I say, but I can no longer hear my own voice. She says nothing, but just gives me that strange look with her big, red-rimmed eyes. I walk out onto the porch and see this. The snow is already melting, and the table under the roof is empty. No coffee, not even a tablecloth. Our young ladies are in hiding. Miss Manyusa is in hiding. I stand there and wail, covering my mouth with my hands so that no one will hear me. The feast will take place as soon as the snow melts. Such is fate. Since that day, the ladies' mansion has been in a state of commotion. The dowry is being prepared for Miss Manyusa. She walks around the house, lucid and bright as an apparition, and the seamstresses are busy fitting her with a white dress. Her little sister, Virusia, runs around her singing songs, and baby Nastusia screams in the bedroom upstairs, but Manyusa doesn't notice. The girls sew, embroider, and trim here and there, but the young lady neither hears nor sees them. She stands at the window or plays the piano and just stares at the distant fields where the snow is melting away, and at the black patches of soil until tears spring to her eyes. And I stand by the wall, rooted by fright, and have it all churning inside, as if the rainbow that Miss Manyusa has put into my chest has been painted black, just like that field. There was a blizzard last night, and everything got covered with fresh snow, and my young lady smiled for the first time this winter. Halusa rages even more now, the evil shrew. She checks the work of the seamstresses and breathes down their necks. One of them has stitched up the hem unevenly, and Miss Halusa grabs a needle and starts pricking the wretched girl's fingertips. The girl screams and cries, but no one dares to step in. But I feel sorry for her, and for that shrew of a lady too. She loves her sister. That's why she's so angry. And not only that, that shrew knows that after Manyusa, it will be her turn. Marfa, wrapped in her yupka and flowered headscarf, rosy-cheeked from the cold, stopped me on my way near my empty cold house. Stepan, honey, she said, picking at the willow fence with her cracked finger. Don't upset people. Everyone's already asking. Who asks what? I wondered, looking at Marfa's red cheeks. Who cared about me anyway? Only later did it dawn on me that the village had sent Marfa to talk to me because people could see the rainbow I carried in my chest and were afraid of me. Me, an orphan and a footman. Ridiculous. I pushed Marfa aside. Go away. What are you standing here for? And then she screamed so loudly that the whole street could hear it. Even a neighbor's dog broke into barking. Have you gone crazy? Stay away from the young lady or we'll all be in trouble. Look at me, Stepan. She'll be gone. The young lady will be gone. But I'll be here. But I didn't turn around. A few patches. That's all that left of the snow. Our Lady pines away, roams the house with a pale sickly green look, and vomits her guts out in the morning in the privy. Poor her, as if she has drunk too much or swallowed poison.
Well, it's clear what this means. Manusa will have a new baby sister before Christmas, if not sooner. And our ladies' daughters all our ladies' daughters are born in December. I sit at the door to Manusa's room at night and hear her crying softly, and I wish I could say to her, "Let me in, my darling. Let me in, my sweetheart. Just let me in. Open the door. I'll walk along the rainbow. I'll take you, my darling, and you won't be fit for the white dress anymore. And then, what do I care? Let them punish me later. Let the black serpents your father rides devour me." But she won't let me in, and I'm left to wonder, why did you embroider this bridge of music, Miss Manusa? What for? I know that Lady Pavlotska can hear all my thoughts. Sometimes she looks me straight in the eye, clenches her thin fist, and I forget to breathe. I gasp for air like a fish on the shore, unable to catch my breath. This is what I know. This lad, Andriy, who loved Nadika, tried to kidnap her in the middle of the night, but did not even reach the door of her room. The lady was waiting for him in the living room. She clapped her hands and made his heart stop. This is the power of Our Lady, given to her by her black guest. With this power she has bound all our souls to herself, so that they do not scatter all over the world. So here we are, Kripaki, the bonded souls. After the blizzard, Manusa locks herself in her bedroom for a week, and when the snow melts, she comes out on the porch in a white dress and asks for coffee. God, how pretty she is, so white, a bride without a veil. A lace collar pressed against her pointed chin, and her lips are the same color as her dress. Miss Halusia, however, does not come out. She cries in the living room like a stupid cow and smashes expensive china. But Our Lady says nothing to her. She hides deep in the mansion, just as she had done last year. Virusia does not run around the house, and Nastusia does not cry either. Manusia's lucid little hands hug the steaming hot cup as I stare. The men from the village are already standing in the courtyard, burly, sullen, and gloomy, the reeve, the blacksmith, and 3 ploughmen, Manusia's wedding procession. Suddenly Manusia says, "Taste the coffee, Stepan." I walk towards her, my legs wooden, and when I take the cup from her hand, I feel that Manusia's fingers are ice cold. I shiver and almost spill the coffee. God, how bitter it tastes. Miss Manusia asks me something with her bloodless lips, but I don't catch it because right at that moment Miss Halusia smashes another plate in the living room, and I feel as if the bridge between our hearts has shattered into pieces. "It's time, young lady," says the reeve, and Miss Manusia stands up. Her blanket falls to the floor, and her cup remains in my hands. They walk away, down the alley and out of the courtyard, a bunch of people walking against the backdrop of a boundless field, while Manusia's white dress flutters in the wind like a fisherman's sail. And then the reeve draws a knife, swings his arm, and Manusia falls to the ground like a cut blade of grass. We plead to God, but it's just a figure of speech. Doesn't really mean anything. For the only God above us is Our Lady. Our Lady has 4 daughters, Halusia, Virusia, Nastusia, and Valusia, who was born in December. There were 5 of them, but Manusia is no more. Every year, at the beginning of Lent, we, the servants, scrub the mansion clean until it sparkles, and set the table in the dining room with an array of meat dishes. We lock the kitchen door and sit there quietly, shutters closed, lights off, barely breathing, so that Our Lady's guest won't notice us. Our Lady's guest rides black serpents, and these serpents have eyes like embers. He has given Our Lady the power to hear our thoughts and make our hearts stop. He has bonded our souls to her, and that's what we are, Kripake, the bonded souls. We know each county has its own lady, and each of them gives her daughter to the black guest when he tells her to, and no one knows when he would demand it. But I, Stepan, a footman and an orphan, think this: the black guest will take his daughter away when a crystal bridge arises between her heart and the heart of a serf, for no other sound is as sweet to the black guest as the shattering of this bridge. But I won't tell anyone about it. Why upset people? They can do anything about it anyway. Such is the life of Lady Pavlotska, the keeper of our souls. Such is her family. Every day we pray for Halusia, Virusia, Nastusia, and Valusia, and we also pray for Our Lady, even if God is just a figure of speech.
Manusa is the only one we never mention in our prayers. We dare not. Thank you. That was incredible. We had some really nice comments saying about this story, saying, wow, that was amazing. Яка чудова історія. Дякую, Ірино. What a wonderful story. Thank you, Ірина. Насправді цікаво, really interesting. And yeah, so it's such a powerful story. Every time I read it, by the end, it feels like the bitter cold of the story's winter has worked its way into my heart. Thank you, Hanna, for this moving translation. And then Emily wrote, we were all under a spell, it felt like. I completely agree. And I loved your translation so much when I was reading it, especially the bit where you say, because she's no more, or, you know, we dare not pray for her. It's just such an incredible decision to use that. And it's, I don't know, I think it fitted the story so perfectly. В нас є кілька коментарів про цю історію. Люди писали, що їм дуже-дуже сподобалася історія. Зокрема, ми отримали дуже гарний коментар про дуже гарний коментар від глядачки. Така сильна історія. Щоразу, коли я її читаю, під кінець я почуваю себе так, наче холод зими. Ще б мені перекласти це гарно на ходу. Наче зимовий холод знайшов свій шлях в моє серце. Тобто зимовий холод, який асоціюється з цією історією. Дякую, Ганно, за такий чудовий переклад. So we are going to welcome a few questions. If you have anything to ask Yaryna or Ірина or one of the translators, you're welcome to do that in the chat, and we'll probably take a few questions to each author or each person. Ще чудові коментарі. Мені здається, що справді Емілі мала рацію, що всі просто були як під якимось в якомусь трошки такому стані підвішеному, поки читалася ця історія, коли ти сидиш і ти не можеш просто відірватися до кінця. Будь ласка, лишайте свої коментарі та запитання, якщо у вас вони є. Ми будемо раді відповісти на кілька запитань до авторок та до перекладачок, якщо вони є. Їх можна лишити в коментарях на Ютубі. І також усім нагадую про те, що ви можете задонатити сьогодні госпітальєрам. Посилання є в описі, і також маємо посилання на цю книжку, яку можна купити. Ви сьогодні почули два чудові оповідання, там їх 30. Ще раз покажу всім, як вона виглядає. Так, дуже чудова обгортка. І, чесно, як на мене, тут просто прекрасний шрифт, тому що мені зазвичай буває складно читати, якщо не дуже вдалий шрифт, але в цій книжці він чудовий. So I'm just reminding everyone about the questions if you have any. And we've got 2 links in the description of the video. One is to the charity Госпітальєрів, which I finally pronounced correctly. So you're welcome to go there and donate money. And the other link is to the publishing house's website where you can buy this book. I'm going to show it again. It is an incredible book with a wonderful cover. And there is the story of the cover at the end of the book as well. And I was just saying that I really love this font because I'm one of those people that can find it quite challenging just reading if the font is too small or too big. But this one is just perfect for me. So yeah, we do encourage you to follow the link and get the book. So we've got a question to Ірина. Чи не були... I'm going to read it in Ukrainian, and then Ірина will respond in Ukrainian. And Hanna, would you like to translate it into English? Yeah, absolutely. Тож питання, чи не були одним з джерел вашого натхнення оповідання Марка Вовчка, вона ж Марія Вілинська?
Ну, я думаю, це очевидно, тому що там прям майже прямі цитати є, і референси на інститутку, тому, ну, безперечно, так. Але, ну, якби я загалом люблю кріпацьку тему, тобто я знаю, що її не люблять в шкільній програмі, тому що вона депресивна і саме показує нашу культуру з темного боку, да, і ніби навіює нам оце постійне відчуття пригнічення. Але насправді це, ну, якби дуже велика частина нашої історії, і для мене це в першу чергу оповідання, це оповідання про те, що рабство розбещує обидві сторони. Тобто ті, хто є рабами, стають безініціативними і безправними, і, власне, ну, якби відучуються вирішувати свою долю. Ті, хто є панами, ну, власне, розбещуються, звикають до вседозволеності, але ця ієрархія тисне і на них теж. Тобто і рабство як таке, яким, власне, до певної міри є кріпаччина, знелюднює обидві сторони цього процесу. Yeah, so the question was whether one of the sources for the Rainbow Bridge was a popular well-known short story by another Ukrainian writer, Marko Vovchok, which was a pen name of Maria Vilinska. And the answer is yes, that was definitely inspiration taken from that story. There are some even direct references and quotes from Marko Vovchok's story, which in Ukrainian is titled Institutka. Irina says that generally she finds the whole topic, the issue of serfdom, quite fascinating for her. It's a big part of our history. It's an important part, even though it might seem that, especially if you take a look at the school curriculum, where the works about serfdom are on the reading list, and it might seem that it's very, it's very tragic and it's very sad, and students quite often don't feel like reading stories like this. But again, it's a part of history that, that we have to talk about, cannot be omitted. The most important message here is that Yaryna wanted to impart through her story is that slavery, serfdom affects both sides. So on the one side, we have serfs who have acquire this learned helplessness over time and become passive. And on the other hand, we have masters or landlords that get used to this permissiveness, and all in all, the experience of serfdom or of slavery is dehumanizing for both sides, for both the serfs and for their masters. Amazing, thank you so much. We have another question for Yaryna. So I'm going to read it in English and then translate it into Ukrainian. So the question is the bike shadow drawing on a specific folkloric tradition, or is it more your imagination? How does the culture of Lviv impact this world you've created? Звідки безпосередньо ідея для велосипедника? Це українська фольклорна традиція, чи ваша уява, чи повністю ваша уява? І як загалом культура Львова вплинула на світ та контекст вашого оповідання? Дякую за запитання. Загалом це моя уява. В нас немає, на жаль, в українській фольклористиці духа, який відповідав би за велосипеди, тому довелося його вигадати. Насправді цей дух, як і інші, тому що я маю ще інші оповідання про таких львівських духів, вони породжені моїм таким бажанням, не знаю, роздивлятись, фотографувати, дізнаватись історію різних маленьких архітектурних форм, різних двориків, потаємних вуличок, дахів у Львові. Насправді я люблю це в усіх містах, куди я приїжджаю. Я люблю гуляти пішки і все роздивлятися, але оскільки я живу поруч зі Львовом, то, відповідно, найбільше маю простору для таких прогулянок і досліджень саме тут. І мені хотілося, щоб в цих маленьких двориках, на цих старих дахах, у провулках, можливо, жив хтось, кому ми не байдужі, хтось маленький, хто там ховається, і хтось, хто відповідатиме за щось у Львові, за щось, що люблять люди, і любитиме це теж дуже по-особливому. Львів
неймовірно мультикультурне місто. Ми належали до не однієї імперії. Зараз ми знаходимося доволі близько до Польщі і, в принципі, до інших наших сусідських країн також. Це впливає на нас. Тут мешкає багато людей з різними традиціями і різними поглядами. І мені здалося, що було б круто, якщо б тут жив ще один народ, і такий маленький, який теж має свої традиції, має свої хороші і погані сторони. І цей народ – це маленькі духи, кожен з яких любить щось своє. Це чудова відповідь. I'm going to remind everyone about the question. So the question was about the bike shadow, the first story that we read today. And it was, is the bike shadow drawing on a specific folklore tradition, or is it more your imagination? How does the culture of Lviv impact this world you've created? So the idea, the inspiration for the short story was Yaryna's imagination. Unfortunately, there is no bike shadow or bike spirit in the Ukrainian history, so Yaryna decided to create one. I'm sorry to disappoint, but she finds inspiration mostly in architectural forms, in small streets, in narrow passages. And if any of you have ever been to Lviv, it is a city that it consists fully of those small passages and architectural forms. It's very beautiful, it's very ancient. And when Yaryna walks through them, what she thinks about is that how lovely it would be to have someone sitting there on top of the roofs or in those passages, someone who cares about us and who wants to help us. So she thought it would be amazing to create this small, because Lviv is so intercultural. It is, geographically, it is located in the Western Ukraine, and historically it's been part of a lot of empires. So it was part of Poland at some point, it was part of Austro-Hungary, and because of that, there is so many different traditions from different countries that are currently neighboring Ukraine. And Yaryna thought it would be amazing to just have another little nation there, a nation of spirits that would care about us and that would love us. So I think it's a great answer. And it's definitely, I recommend to people who haven't been to Lviv, I definitely recommend from myself to go there at some point, because it's just such a wonderful city and it's full of history. And I think when you walk there, the story kind of is born in your mind, because it's just so different and so impressive. But yeah, thank you very much, Yaryna. There is a comment as well saying, I feel like how different spirits are from each other. I feel okay, Emily, probably it was I like how different the spirits are. I think that was I'm your so awkward. I speak very Michigan. But yes, the spirits from each other also reflected what you both just said about the diverse history. That's in my mind. I thought, oh, the spirits are all different as well. Так, тобто Емілі написала коментар і сказала щойно, що той факт, що різні духи міста відповідають за різні речі, за різні контексти, це певна така репрезентація розмаїття культурного, про яке ви щойно сказали, і це теж дуже важливо. So we have another question to Ірина. As both an author and an editor of Embroidered World, what does it mean to you seeing these stories in one place? Як авторці та укладачці вишиваних світів, які у вас почуття, як у авторки та укладачки, які почуття у вас виникають, коли ви нарешті тримаєте цю книжку в руках, коли ви бачите, що вона опублікована і все, робота виконана? Мені складно це описати, тому що було дуже круто бачити верстку першу. Це було якесь таке нереальне відчуття, вау, ми це зробили. Тобто люди це зробили, Боже, воно таке велике, воно таке красиве, воно таке класне, воно якесь таке прям неймовірне.
Ну, це прям дуже приємно. Але в мене ще немає повного відчуття реальності цієї збірки, тому що вона ще до мене не доїхала. Тобто, от коли я її потримаю, я скажу, так, це прям круто. Але насправді, так, це дуже круто, це дуже приємне відчуття, але я ще його не повністю усвідомила. Тому що ну, ми дійсно це зробили невже. Щось неймовірне. Дякую. So, Irina says that it was really cool to see the first layout of this book because it's such a huge project, so much effort and time and, you know, has gone into it. So, when she as an editor saw that layout, she had this like really wow feeling that yes, it's happening. But since the book is still on its way to Ukraine, Irina doesn't quite believe that it's actually real because she will believe it only once she holds the actual book in her hands, which we hope will happen very soon. It is in customs, and we are talking to Olha, and I feel like if anyone can get the book out of customs, it is Olha. Maybe the customs officers are also reading the book. Мені здається, цей жарт варто перекласти українською. Емілі просто говорила, що тому що книжка досі не дійшла до України, і вона зараз на митниці, тому що дуже довгий був процес перельоту з США до України. І Ганна запропонувала такий варіант, що, можливо, на митниці її теж зараз читають на митному контролі, тому що вони перевіряють там все. Ну, подивилися, цікаво. Okay, we have one more question to Yaryna, and I think if we don't have any more questions after that, we will probably be finishing. So the question is, what does it feel like hearing your story read in another language? And is there a specific language that you would like for your books or stories to be translated into? Які у вас виникають відчуття, коли чуєте свою історію, своє оповідання іншою мовою, та чи є якась певна мова, на яку б ви хотіли перекласти, якою б ви хотіли побачити переклад своїх оповідань або своїх книжок? Можливо, якась мова, з якою у вас особистий якийсь зв'язок? Щодо почуттів, то скажу так. По-перше, коли я пишу твір, як правило, я розумію, що його може прочитати або дуже багато людей, або майже ніхто. Ти ніколи не вгадаєш. Насправді, ні з оповіданням, ні з романом ти не можеш бути певен, що цей твір стане успішним. І все починається просто з любові до процесу. Що ти пишеш, і от воно тобі подобається, ну, а потім намагаєшся його представити вже якомога більшій кількості людей. І коли я писала це оповідання, то я сподівалася просто, що його почитає хоча б якась певна кількість людей українською. І, можливо, якась кількість людей полюбить. І я не уявляла, якщо чесно, я писала його у 2017 році ще, що одного дня його зможуть прочитати ще й англійською мовою. І, знову ж таки, я не знаю, скільки людей це зробить, мало чи багато, але абсолютно кожен читач – це, ну, неймовірна цінність. Це людина в своєму житті присвячує час, щоб прочитати моє оповідання, от якоїсь дівчини з України. І це просто дуже круто, тому що я розумію, що моя англійська ще не така чудова, щоб щось нею говорити і пояснювати якісь свої думки, але мій твір вже може говорити і будь-де, тому що англійською розуміє дуже багато людей. І це неймовірне відчуття. І окремо також хочу згадати просто артистичність Емілі, бо слухати саме так цей твір, це було, ну, дуже класно. Я не впевнена, що я маю якісь плани стосовно якоїсь конкретної мови на свої твори. Я буду рада, якщо їх буде опубліковано там, де їх захочуть прочитати і де їх захочуть почути. От, тому, якщо що, я відкрита для пропозицій. От, і я просто сподіваюся, що цей процес не зупиниться, продовжиться, і більше людей зможуть читати мої твори. А якою саме мовою, це насправді не має великого значення, тому що головне, щоб людям було цікаво. Дякую. Дякую вам.
So Irina was saying that when writing anything, you never know whether it's going to be successful or not. It's kind of hit or miss. It's either going to be read by a lot of people or by no one. So whatever she writes, or whenever she thinks about writing anything, it has to be love-based. So she has to feel that special connection to the thing that she's writing. And then only after it's done, she's going to be introducing it to different people, to as many people as possible, and wanting to distribute it. And she was really, at first, when she was writing The Bike Shadow, she wanted it to be read by at least a number of Ukrainian people. So it was incredible to get this offer and to be able to tell this story in English. And in this sense, English is probably the most important language for it to be translated into, because so many people all around the world speak English, and they will be able to access this short story by knowing the language. Yaryna thanked Emily again for her artistic reading, and it was so wonderful to hear it, to hear you read it with such power and with such enthusiasm, and it made her really happy. And as to what language she would like for it to be translated into, there is not a specific language that interests her. As she said, English is probably the one that gets the story spread all around the world, but she would like for it to be translated into any languages for any people who would like to read them. So she's open to offers if if anyone is interested to translate it into your own language. But yeah, thank you so much for your answer. We have a few more comments that are not questions about the event. Чудовий та затишний захід, цікаві історії та класні переклади. Ви робите дуже важливу справу. Дякую всім. This is a wonderful and very cozy event, interesting stories and wonderful translations. You're doing a very important thing. Thank you to everyone. And Emily's mom said that she likes the statement that the customs officials are reading the book. So let's hope they are. And I think They have to leave reviews, though. Good reviews. That's important. Yes, no, they do. But yeah, I think that's all for me. I think Emily wanted to give a few thanks. So if you want to take that away now. I think in terms of the creative side of this, I think I don't even want to repeat it because I think we all feel that love. But on a business side, I do want to say that books like this and translations are expensive to make. Sometimes people say, well, why do you need so much? Why do you need so much? And they don't understand when it's double. You have all the stories, and then you have all the translations, and then you have all the print costs, and it's important, but it costs money. And so I wanted to thank the crowdfunding and the Kickstarter and Backer Kit people who believed in this project and made it happen. That was not, a vanity exercise. That money was needed to make the book, period. We did not have the money to make this book. And I also want to thank the Ukrainian Book Institute for the generous grant, which again, could not make the book without that. And especially Hanna for helping us connect with that. Hanna was really helpful in getting that grant put together, and everybody, it had to be done so quickly. But we're very proud of it. And I want this to be in Irina's hands also, and in Yaryna and everyone's hands. It's in Kyiv, supposedly, being read by customs officials who need to give good reviews. But so thank you to the people that really, in a practical business sense, made this book possible. And of course, thanks to everybody this was so much fun. I hope it inspires people to read stories from around the world and support stories from around the world and to support translations. Thank you, Emily. I'm just going to translate it really quickly. Тож ми вже подякували всім з артистичного боку за публікацію цієї книжки, але є ще й бізнес-бік, тому що публікація такого видання дуже дорога, бо це подвійні витрати. В нас є 30 історій від авторів, є 30
30 історій перекладених, і подвійні витрати йдуть на те, що потрібно заплатити одним, потрібно заплатити іншим, потрібно знайти гроші на верстку, на безпосередньо на обкладинку, на дизайн. І такі гроші не з'являються ні звідки. Тому Емілі дуже вдячний, ми всі дуже вдячні людям, які фінансово вклалися в цей процес, які донатили кошти, які збирали кошти перед початком публікації цієї антології, і також Український інститут книги, від якого Ганна допомогла отримати грант, який зробив дуже великий внесок в цю публікацію. І це була сама публікація і переклади сталися надзвичайно швидко, просто впродовж, мені здається, кількох місяців минулої осені відбувався основний процес перекладів, і це невеликий період часу, це невеликий термін для того, щоб опублікувати таку книжку, тому ми всім дуже вдячні за це. І знову ж таки нагадуємо, що ви можете купити її, ви можете поділитися цим відео з друзями, ви можете задонатити кошти госпітальєрам, і це дуже нам допоможе. Дякую. Thank you, everyone. Think if we don't... okay, Emily, did you want to talk about the book club, the book available for book clubs and Oh, classrooms? It was something that Chris actually just chatted me, and there was a comment on it, so he asked if I would just mention it. He just texted, sorry. No, it's good. It's a good note. Kevin just put into the chat, thanks to Athos Arts and the Bells, our Detroit science fiction book club will be able to read Embroidered Worlds in April. We are very excited, and they have the link for the charity as well. I'm still not, I don't want to pronounce it wrong either. It's complicated in English. The Hospitallers. No. Yeah? Okay. So they will donate to the charity, and they're going to read these stories in April. So Chris mentioned that as a press, we want to get these stories to the world. If people have book clubs or schools or libraries, let us talk to us, and we can help spread them more. Wonderful, thank you. And Emily, we actually have a question to you from the chat. Коли всі історії були зібрані разом, чи ви побачили щось, що їх об'єднує, або певні категорії? Do you think you could answer that? So when you were choosing the stories for the book, did you see something that would unite them? Did you see something in common? Or was it all just very diverse, very different stories? I'm going to almost answer it and then pass that question. I did not choose the stories for the book, and you can translate. That was between Valia and Iryna and Olha, and it was a long, complicated road to get here. So if Iryna wants to say anything on that, that would be nice. But one thing, but I will say that it's not, from my perspective as a publisher, this is what you can quote me on, it is not a random assortment of stories. It was very thoughtfully put together. And actually I do have an answer, especially for the Ukrainians listening. The feedback I've gotten in English from English readers, not about choosing, but about reading, is they're different. They say these are different. These feel different. They sound different. The storytelling is different. The structure is different. And that's the point. We are all telling stories around the world, and they're all really, we have beautiful stories around the world, and they're different from each other. They're different in different cultures. And that's why it's so important not just to read good, fiction, but to read good global fiction, because you will find something that is different to you. Not to them, but to you. Sorry, that was not the shortest of answers. I am known for my lack of short answers. No, thank you so much. And if anyone has anything to say. Thank you so much. Я перекладу відповідь Емілі українською, потім, якщо в Ірини буде що додати, можете долучитися. Стосовно історій, Емілі не була людиною, яка збирала їх разом. Це залежало від Валі, Ольги та Ірини, які були укладачками та редакторками цієї збірки. Але з її точки зору цей паттерн, цей малюнок, він не випадковий, тому що ці історії
пов'язані одна з одною тематикою. Але що вона помітила, коли іноземці до неї зверталися і коментували їхнє прочитання цієї книжки, цієї збірки, вони зазначали, що всі ці історії дуже відрізняються від того, що ти зазвичай бачиш англійською. Тобто в них є якась своя особлива деталь, в них є якась певна навіть особистість, яка відрізняє їх. І тому дуже важливо читати не просто книжки, а читати глобальну літературу, читати літературу з різних країн, оскільки спосіб написання літератури, історії, вони різні в кожній країні. І тому дуже важливо самоосвічуватися і читати якомога більше історій з різних країн. І якщо в Ірини є щось, що додати стосовно вибору оповідань і чим він був викликаний. Ну, власне, не зовсім так. Тобто на початку ще нам допомагали у виборі, ну, власне, це була не лише Валя. От, ми з Ольгою збирали історії, ми прямо зверталися до всіх, до кого достукались, і потім Валя ще вишукувала історії сама. Тобто це от ще була частина роботи, яку вона взяла на себе. Нам було важливо представити різні жанри, ну, тобто, щоб це була от, ну, не суто фентезі або наукова фантастика, а ну, якби різні грані цього явища. І, звичайно, важливо було представити якусь культурну особливість, тобто якийсь, умовно кажучи, національний колорит. Тому що були класні оповідання, які водночас не були взяті, власне, не було ухвалені рішення про те, щоб їх брати до збірки, тому що вони були трошки, як це сказати, такі глобалістичні. Ну, в сенсі, от вони звучали якось уніфіковано, ну, в картині сучасної фантастики. А всі, які потрапили, вони мають якусь виразну особливість. От. І, ну, ясна річ, що в кожне як від серця відривало. Тобто те, яке не прийшло, мені про всі дуже прикро. Але я розумію, що, власне, збірка не могла бути нескінченно великою. От. І я дуже, дуже рада за кожну і кожного, хто, зрештою, опинився в цій добірці. Early on, Iryna and Olga, the co-editor of the anthology, contacted everyone in Ukraine who they knew for their stories, and Valia also scouted for stories on her own. And they found it important to have as many different genres in this anthology as possible, so that not to make it purely fantasy or purely science fiction, but to show it from as many angles as possible. And another important goal was to showcase the cultural specificity. So they did have to reject a couple of short stories because they felt too global, like too universal. And all stories that made it into this anthology, they have certain cultural specificity in them. And Iryna says that, yes, they felt sorry to say no to some of these stories and authors, but in the end, they're very happy for everyone who made it to the anthology, and they're very happy with the result they got in the end. Thank you very much. I think we are going to be finishing now. The video will stay on Attis Art's YouTube page, so you're welcome to come back to it and re-listen or send it to your friends and just keep supporting us. We all fingers crossed that the books will soon reach Iryna, Yaryna, and anyone who is in Ukraine. But it was so wonderful to have you here with us and have you ask questions and just to be able to share the stories and the translations with you. На цьому ми будемо з вами закінчувати. Запис цієї зустрічі залишиться на сторінці в Ютубі. Можете поширювати її, надсилати її друзям, родині, повертатися до цього запису, перечитувати, переслуховувати, не перечитувати, переслуховувати. І ми всі сподіваємося, що книжки якомога швидше дійдуть до Ірини, Ярини та до всіх, хто зараз перебуває в Україні.
Так, і що люди на митниці нарешті їх дочитають. Але так, ми дуже були вдячні, що ви завітали до нас на захід, і ми дуже вдячні за всю підтримку. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank Bye-bye. you. Bye.